on physical infrastructure development. सबभन्दा पहिला म यो सेसनको चेयर माननीय मन्त्रीज्यू लाई स्वागत गर्न चाहन्छु श्री बसन्त नेमाङजी मिनिस्टर अफ फिजिकल प्लानिङ एन्ड ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट त्यस्तै हाम्रा सबै प्यानलिस्टहरुलाई आई वेलकम इच वान अफ यू I think we have a very diverse group of panelists related to infrastructure development. र यो post pandemic यो अब अहिले त post भन्न मिल्दैन अहिले त we are into the pandemic र it has caused humongous distress all over economically worldwide. It's not one country's situation, it's around the world. And I think that it is also the time, I think we all need to think differently how to cope with this. In this context, sorry, Simon, I have to use Nepali and English both, so I'm sorry if it, you may get some breakage of information. But यो कस्तो एउटा सिचुएसन अहिलेको यो जुन यो जुन हामी जुन गरिरहेछौँ यसको अझ के महत्त्व छ भने यो मात्रै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट नर्मल टाइममा होइन कि यो पोस्ट पेन्डेमिकमा हामी पछि 1 year 2 year यसलाई कसरी लिने त्यो हिसाबले पनि हामीले सोच्नु पर्ने स्थिति छ र यसको चाहिँ हिस्टोरिकल रेलेभेन्स हेर्नुहुन्छ भने same in America, they call Great Depression, 1929 to 34. It was a Great Depression, and what they use is to turn around. They used infrastructure, especially President Roosevelt. He mobilized massively the law called New Deal for America, and what it did basically is it was designed to get people back to work by building federally funded infrastructure projects. So, खास गरेर मन्त्रीज्यूलाई यो मेसेज मैले दिन चाहेको कि फेडरल गभर्नमेन्टले ठूलो रोल खेल्ने अहिलेको स्थिति छ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा एन्ड अहिले यो NRN को लागि पनि एकदम सान्दर्भिक कुन मामलामा छ भने हाम्रो लाखौं लास्ट काउन्ट हाम्रो 70-80 लाख सो बाहिर हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरु जुन NRN मा maximum जुन mass हो so migrant workers haru and most of them are working in the area of building and structures infrastructure area. So I think it will be win-win for both the government and NRNs who comes returnees that they can be duly employed of course with dignity. त्यो पनि एउटा रूजवेल्ट को उसमा त्यो पनि थियो काम मात्रै होइन कि डिग्निटी वर्क विथ डिग्निटी सो त्यो टाइममा उनीहरुले जस्ट एउटा रफ उ छ 650,000 miles of रोड बनाएको 78,000 ब्रिजेस 125,000 buildings 800 airports LaGuardia included parks drainage ditch school यो म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट उनीहरुले गरेको र के हुन्थ्यो भने स्टेट र लोकल गभर्नमेन्टले डिसाइड गर्थे र फेडरलले चाहिँ फन्ड गर्थ्यो सो दैट वाज द मेकानिजम दे युज्ड सो त्यो हिसाबले यो एकदमै सान्दर्भिक देखिन्छ कि यो पेन्डेमिक सँग डिल गर्न पनि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा धेरै नै आई थिंक नम्बर 1 प्रायोरिटी गभर्नमेन्टको हुनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ र अर्को यो के छ भने यो infrastructure development कुरा गर्दाखेरि we have a very diverse panelists and we would like to hear from you investment ko ke cha issue what is the challenges and opportunity in regard to investments infrastructure investment kina ठुलो investors haru Nepal ma आइरहेको आउन मान्दैन त्यतातिर पनि I think Anil ji will shed some light on that and what are there in Nepal for us for NRNs to what facilities we have or what the rules are त्यो चाहिँ उहाँबाट सुनौला त्यस्तै चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट को जुन रुल छ अहिले MCC को पनि प्रोजेक्टमा धेरै हल्ला भइरहेको छ द नम्बर 1 रिजन इज प्रोक्योरमेन्ट त्यो प्रोक्योरमेन्ट को पनि यो एक्जिस्टिङ प्रोक्योरमेन्ट पनि एउटा बाधक छ अर्को चाहिँ अमेरिकामा पनि जुनसुकै पनि $1 बिलियन को प्रोजेक्ट्सहरु ठूलो प्रोजेक्ट्सहरु गर्दा तपाईको नेपालमा
यो PNP भन्छ, प्रोजेक्ट्स अफ नेसनल प्राइड, PNP प्रोजेक्ट्स 2012 देखि सुरु भएको, त्यसमा धेरै, I think none of them are finished on time. So it is important to look back and check what went wrong instead of embarking upon a new project को हिसाबले. So that also should, I think we should try to discuss, and I would like to hear that part specifically from मन्त्रीज्यूबाट हुन्छ भने. त्यसमा चाहिँ यहाँ पनि गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ भने त्यो जुन टिपिकल जुन हुन्छ नि कन्भेन्सनल वेमा कन्ट्र्याक्ट गरिदिने, अवार्ड गरिदिने, लो कन्ट्र्याक्टरलाई दिने, त्यसरी यहाँ पनि $1 बिलियन को प्रोजेक्टहरू हुँदैन. हाम्रो अनुभव छ त्यो क्षेत्रमा. यहाँ पनि त्यो एउटा सिस्टम भन्छ कि CMGC, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट / जेनरल कन्ट्र्याक्टिङ, त्यो कुराहरू पनि हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति छ. त्यस्तै धेरै अहिले आजको यो I think it is going to be very important from the perspective of new settlements. Ever since the country got federated, we are having so many nagarpalika, mahanagarapalikahहरू are burgeoning. तर are they being built economic हिसाबले, viability त्यो हिसाबले, अथवा environmental viability, sustainability को हिसाबले, त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ. And I think we have very good panel, र त्यो क्रममा हामी चाहिँ अलि कुरा गरौँला. So those are the things, and then of course we have some other infrastructure project related, like flood related, smart technology, railways, उहाँले चाहिँ knowledge transfer को हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ. So we NRN are actually, the whole purpose of NRNA in 2003 was how we हामीले यहाँ आर्जन गरेको 2 पैसा र सिप, खास गरेर सिप जुन छ र knowledge कसरी ट्रान्सफर गर्ने. And I think that this is the time that we all can work together. With this in a backdrop, I would like, I don't want to take too much time. I want to hear from each one of the expert. And in that यो क्रममा हामी सबभन्दा पहिले हाम्रो यो सेसनको चेयर माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रो मिनिस्टर फर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट श्री बसन्त कुमार नेमाङजीलाई यो सेसन चेयर गर्दिन, र स्पेशली यो अर्ली मर्निङ यु केम एन्ड मेड टाइम फर अस, so thank you so very much, and I would like to hear your wisdom and jump start the session. Thank you. धन्यवाद अनिलजी. यहाँको कुलले एउटा अवसरहरू प्रदान गरिदिनु भएको छ. यो कार्यक्रमको सफलता सहित म यसको शेयर गर्दै यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. नमस्ते. And Mantriji, opening remarks, you have 5 minutes. If you want, you can give us 5 minutes, of opening, and then towards the end, Ferry. Okay. Yo NRA को सेकेन्ड ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन जुन भइराखेको छ, साह्रै खुसी लागेको छ, र यस अन्तर्गत आज हाम्रो 9 सेसन जुन अब इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी सुरु भएको छ, यसको यो सेसनको चेयर गर्ने अवसर NRA ले मलाई उपलब्ध गराएको छ, र यो भर्चुअल मिटिङको सबैभन्दा पहिले शेयर गर्न चाहन्छु र औपचारिक ढंगले कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु. यो अवसर दिलाइदिनु भएकोमा यहाँहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सबै जति पनि यो भर्चुअल मिटिङमा यो सेसनमा संसारभरिबाट हामी उपस्थित भएर सहभागी भएका छौं, सबैलाई अब अध्यक्ष चेयरम्यानको हिसाबले कार्यक्रममा त मैले पनि स्वागत गर्नै पर्यो. सबैलाई I would like to welcome to all participants from the abroad. त्यसै हुनाले सबैलाई पनि स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमबाट केही एउटा फ्रुटफुल उपलब्धिहरू हासिल हुन्छ भन्ने विश्वास सहित कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी हुनको निम्ति सबै पार्टिसिपेन्टहरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. Thank you, Mantriji, for your kind words and best wishes. अब यही क्रममा अगाडि बढ्दै जाउँ. सतीश भाइ, is that okay? We are all doing good technically. This is a new norm. I need to get used to this.
Okay, so with this, हाम्रो पहिलाको जुन वक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ जन मेसर, उहाँ चाहिँ for some personal difficulty he is not able to attend. So what I'm going to do is I'm going to bring Anil ji. If Anil ji you are okay, I want to pull you make you the first speaker of the session. रतन दाई, before that I want to jump in. अलिकति एउटा कुरा थप्छु. हामीसँग यो सेसनमा अब्जर्भर को रूपमा चाहिँ मेयर दीपक बाबु कणेल हुनुहुन्छ, पालुङटारको मेयर. उहाँ अब्जर्भर को रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग सेसनमा. दीपक बाबु कणेल ज्यू, यहाँलाई स्वागत छ. Let's start. Sorry Anil sir. Thank you. Yeah, thank you, Mayor Sahab. Yeah, welcome. नमस्कार सबलाई. So you can go ahead. So thank you. So to start, good morning to everyone. I'll just, for bandwidth reason, I'm going to stop the video now, and we'll just do a screen share and then start my presentation. Perfect. Yeah. Okay. So Anil ji, I have to introduce Anil ji here. He is the noted bankers of Nepal. He is currently the CEO of Nepal Infrastructure Bank Limited, NIFRA. यो भन्दा पहिले उहाँ IME र नबिल बैंकको CEO भइसक्नु भएको हो र he also was vice president of Citibank North America in India and Nepal, and he has an MBA degree. So with all this introduction, I would like Anil ji to proceed with his presentation. Sure, thank you. Thank you very much. Respected Session Chair, Honorable Basant Kumar Nimam, Minister for Physical Infrastructure and Transport, coordinators, moderators, and all members present in this session. First of all, I would like to extend my greetings to everyone. Let me also congratulate the organizers for making this mega event possible, even in this tough time of COVID-19. Before starting my presentation on topic infrastructure investment in Nepal, I would like to express my sincere gratitude and deep appreciation on behalf of Nepal Infrastructure Bank. This is a relatively very young bank in Nepal for this opportunity. I just would like to, although it has been already introduced, I'll just try to say I'm Anil Gemwali, Chief Executive Officer of Nepal Infrastructure Bank Limited, which we call NIFRA, and that is the shorter form. I've spent 35 years in banking, and prior to NIFRA, worked as CEO in the various couple of commercial banks in Nepal, and also worked with Citibank in India and Nepal as vice president for the various operations. Hence, my presentation shall be more structured around my personal experience in banking sector of Nepal and related economies based on data facts made publicly available. So let me now begin my presentation. I hope the slides are visible. Yes. Based on economic progress made by other countries' economies, and that have been able to address the various challenges they faced and also have managed to make a rapid comeback or made a better presence in their socio-economic dimensions, investment in infrastructure and subsequent support in economic activities have been noted as major drivers. So the idea is investment in infrastructure is the starting point for rapid economic development. Of the various types of infrastructure, what we have done here is the first one is economic infra. The economic infrastructure, such as the financial infrastructure, power, hotels, they thrive on a standalone commercial basis itself, and there will be basically market determined investments which the investors will be gladly enter, and the financiers also will be gladly be able to lend, which we have observed, without any subsidy from the public coffers. So the government's support in that, in terms of financial payment, is not necessary. The market activities itself will support them. They, however, depend on transparency, policy continuity from the government, etc. However, the other two types of infrastructure, that is the supply chain and the social infra, they require additional support from the government to make the proposition financially viable.
because there is a social angle to it. So there will be, for it to be a financial bankable proposition, there will have to be some form of support, which I'll come later into my presentation. Without such support, the service cost to the users would make it unaffordable. Additionally, another lesson that countries like ours need to learn is to bring, in terms of how do we bring a striking balance among these three sectors. That is the economic infra, supply chain, that will probably mostly be the roads, the transport network, etc. And the social infra, which will be the hospital, more geared to the social upbringing of the citizens. How to bring this balance among these three sectors in terms of prioritizing the investment, commitment on the quantum of investment required and role, decision of public or private. So that is the decision which the policymakers will have to deliberate and decide. If you carefully observe infra-led economies, we see they have carefully designed their strategy around economic, supply chain, and social infra to result in an inclusive growth. So that is, I think, all these three are necessary for inclusive growth of any economy. Now let me, where is Nepal placed in terms of need of investments? Many studies have shown there is significant investment need and gap in infra space of Nepal. The recently conducted study by FSSP has highlighted Nepal needs annually US $10.3 billion, resulting in a total of approximately 200 billion USD over a period of 6 years. This is the study was done. So the total of 2016 to 2030, that will be the need. Currently, there are 381 infrastructure projects with a total capital requirement of 51.8 billion across various stages in terms of operational, under construction, initiated, or in the drawing board. There is at least a planning process happening. The government continues to be the largest financer of this. So that is how the 60% of the government state resources involved. Followed by the banks, which are gradually increasing their investments, and the private sectors of EPF, these are the pension funds, etc., which are there. The point to note is investment from private sector is gradually increasing, especially from private banks. However, the investment from the government has come down by significant number because the priority of the government will, which is understandable, will be more towards the social sector in terms of providing support there. Or in Nepal, the transport sector is entirely handled, constructed by the government. So that is, the roads is entirely government. So all those expenses we have done, that is where the government priority is there. When you compare the gap of 10.3 annually, I'm just trying to show the quantum of investment that is necessary to fulfill the gap. Compared to that, there is we have an annual government budget of 13 billion. So that is again an annual. And the total loanable funds of the banks is 30 billion right now, of which only 2.5 is the available space. So, and the 2.5 billion is the annual available space the current banking sector has the ability to provide. So, so the need is very much to attract overseas private sector finances, be it from equity or banks or the capital market, is essential if Nepal must build its infrastructure. Otherwise, the infrastructure growth of Nepal will be limited. And see, once the infrastructure growth is limited, the economic growth also will be stunted because of the poor infrastructure. And the cost of operation, everything will be high. Now, I think the financing gap I have mentioned. Now, are there any opportunities in Nepal? I mean, it is needed to say that Nepal has been considered as a, since there are enough opportunities here.
in everything, because it's a virgin territory. There is, there is avenues of investment open everywhere, and so in all these areas, there is enough opportunity for investment to happen. The majority infrastructure at a very rudimentary level, hence we have immense opportunity and need of infra development across economic, supply chain to social infra. So there is enough opportunity in the country. Scope of growth is there in the infrastructure space. Now, there is the opportunities there. So what is why is this, nothing is happening? I think the following slides will, I hope we'll be able to clear more light on that. Now, on the although the size of the financing pool in Nepal from the private sector, the banks, is very small in terms of the need. What we have is the banks in Nepal are keen on investments with a minimum hurdle rate of 10 to 11%. So anything below that will not be a viable proposition for the strengthening of the banks. Debt equity would be 70-30. That I think in a larger infrastructure probably it can be more, but largely is 70-30. And which I mentioned initially, it was the economic tourism. So the economic infra. So these are the areas where it is sustainable and the banks are ready to finance. There are investors who are coming in. There are a lot of private sector investors coming in these sectors. So these are entirely private, and there is no, except for some old cement where the government ownership is there, is largely private driven growth in this sector. Nepal is still to have a very vibrant PPP model, except in a few hydros it has happened. So in terms of model of financing, which we again will come later, that will be one big area. Once, in terms of the rate, I just want to stress on the economic sector, I mean, this is a feasible rate, but once we move to supply chain, say roads, transport in terms of the large mode of public transport, massive like the trains or the metros and anything, and to social infrastructure, hospitals, etc., for the private sector to invest, and for the financing community to finance these areas, the economic viability of any such project shall be impacted by the ability or willingness to pay by the consumer, or alternatively, support from government will be essential. So, with a 10 to 11% financing rate, these other sectors will not be financially viable for the banks to take on. So for that, there will be some support system required so that investors will be able to keenly invest in these areas. Accordingly, what we have seen in Nepal is that private investors, which I have already mentioned, are more active in hydro tourism hotels. Except in hydropower, the innovations in PPP is not very vibrant, resulting in slow success of investments of around 2.5 billion in the since the enactment of PPP in 2015. So there is a lot of action we need in the PPP sphere. Now, why there is still the infra sector and the financing sector in Nepal is dominated by the commercial banks, and that is a given fact. So the infra is really not really suitable for the commercial banks lending, but they have still done significant infra in terms of in the economic area of infra, which I had mentioned earlier. There is a balance sheet mismatch, so there is a short-term deposits are the only source, largely short-term. Infra will require a very long-term funding, so what they are doing is there is an inherent mismatch in their balance sheet. The interest rates, as most of you are aware, that is very volatile in Nepal. There is very short time in terms of when it reaches the peak and when there is abundance of liquidity and it comes down. So that is very difficult for the investors to be able to plan. The equity market is basically very shallow
and narrow. So the financing from that is very limited. Bond market is very non-existent in Nepal. There is also a need for policy incentive required from the government to encourage infra. Access to global capital market, I mean, with the country rating and everything, we hopefully that will come about, but that is still a constraint right now. There is also institutional capacity in terms of project finance and the ability of the existing financiers. That there is a lot of learning that each of us will have to do. And these are the challenges which we see in my experience needs to be addressed in order to leverage the investment in infrastructure. Now, how do we move forward? I think I'll just open this slide. I mean, once it shows the some success stories also. The need of the day for me is to think and deliberate. I think we need to start thinking, how can we unlock the present financing constraint to accelerate the infrastructure development and bridge the financing gap across the infrastructure landscape for building long-term and sustainable infrastructure-led economic growth. So infrastructure for economic growth. The first and topmost need I see is the reorientation in present planning and thinking process to include private sector at a drawing board level. That is to say that except in areas where the state cannot move its responsibility to private sector, we should try to see if with proper regulation and transparent award process, the job can be moved to the private sector. I mean, this could be any new areas when you think in terms of the road when we were building. I mean, the one case in example is the tunnel which is supposed to be built from Thankot to Novise with overseas financing. If there was some sort of a PPP engagement there, it could have been a toll road made, and there would be experience sharing in terms of development of that, and that would really pave the way for the private sector. It could be the banks in terms of its investment, or the local contractors in terms of their jointly trying to engage in a very small way, so that the learnings would come and it will trickle down to the other stakeholders in the country, so that there will be local capacity will be built up. So that those are the areas I think for any new opportunities that come up, that is started, and so somehow the private sector are allowed to get in, obviously with a very strong and proper regulation and a very transparent process of award. That will be very essential, because I mean, the need is that the public sector has a major responsibility. There is always a constraint in terms of resources. So the idea is to get in private sector, be it local or foreign, and once the private sector develops, will start. If you really start to reorient our thought process and precisely design and the role segregation, as we have mentioned, the public and the private, I mean, the ability of public, what risks the public can take, what risks the private is to take, and there will be obviously efficiency, accountability, and there will be a lot of leverage that can happen. So, now the learning from success stories and homegrown proven practices intervention is really important to reorient the present practice at present. What we have seen is today, at least, we know we can claim and are also celebrating amount of growth in the energy infra. I just want to think what factors made it possible. Now, if you on the graph which I have said, the Electricity Act was amended in 1992 with focused incentive and provisions to provide the private sector. In 1996, the take or pay in offtake provision actually started motivating the IPPs to lead the total contribution in energy availability of today. Now, if you look at the graph also, it has taken 28 long years for it to reach this stage. Through the thought process which started in 1992, the present stage, which is still not at yet an apex stage of power development in Nepal, I'm sure we all agree that this is too long and we need to accelerate the growth process in other sectors. So currently, based on this, the IPPs have been a largest contributor. While in 1992, it started nil. So private sector, when given this opportunity, even the financing will come in. So that is, I think, one lesson we can learn from this, the energy sector. The other is on the financial infrastructure. I just want to highlight energy is one. In the financial sector,
47 or years of, it takes 47 years after the first bank of Nepal Bank Limited, which started in 1937, for us to open private sector banks with a foreign investment. That was in 1984-85 when we started the first privately owned bank, Nabil Bank. Incidentally, I started my career with Nabil Bank in 1984, including banks with foreign investment. So, but see the multiplier effect in the country's financial space. Currently, total approximately 1.24 billion private capital have been mobilized by commercial banks in the span of 36 years by private banks. Not to mention the quantum leap in terms of new technologies the banks have ushered in, governance practices brought in by the foreign investor. Another area which there has seen rapid growth in terms of bringing in private players is the telecom industry. Another example where the PPP, PSP has been successful in Nepal. So once we will be able to design the right, let me go to the next slide. The incentives which I had mentioned earlier and what is required, because why nothing is happening, which I wanted to highlight few of the areas, mostly on the social infra and the supply chain infra, that is required. The cash or kind support, policy to incentivize through waiver on fees and charges, special vehicles for debt and equity fund. In the power generation, there is a guarantee of purchase. So similar would be required in terms of probably the road. So it could be a TOT or a boot model that could happen. And obviously, the last, which is the consistency of the legal framework and the exits process has to be there. I'm sure the present the present financing is mostly collateral based and guarantee based, not suitable to project financing. What I feel is with the behaviors towards the infra will be more suited when there is an innovative financing, when we talk more on securitizing, monetizing the operating assets to refinance, establishing long-term fund SPV to leverage infra projects with stable capital from onshore or offshore capital, market and innovate more on PPP, especially for large and impact infra through viability gap funding and hybrid annuity. So those will be the financing support the government will be making, allowing the freedom of choice to the investors to choose their finances and any stage of the project to encourage more fair and healthy competition, regulation to control protection of the end users and appropriate transparent penalties to any player non-complying with the agreed rules of play would ensure growth as well as institution building in Nepal, which will attract local as well as foreign investors in Nepal. Basically, I just wanted to highlight the need of local capital. There is something happening, but the major need for us is to attract foreign capital, which is without the foreign capital coming in, our resources are too limited for having a significant infrastructure growth. NRN could be one area where the NRN community would be building in the resources. But the earlier slide had shown the various incentives required, the regulations, framing of regulations, rules, regulations, the free exit of choice. Now I'm just concluding my last slide. So to sum up, the need is very visible, as I had mentioned in the thing. Financing challenges have to be realized, it has to be overcome. Private sector onboarding is the need of the day. Policy incentives like in energy are required to stimulate the financing, which I had 8-10 points which I had mentioned. And finally, we need to fast track the inflow of private infra capital into the country. So with this, I will stop here and thank you all for the opportunity. Over to session coordinator. Thank you. Thank you, Anilji. Thank you, Anilji, for your very detailed challenges, what is available here, and what are the steps moving forward.
so far as infrastructure development is concerned. So I appreciate your presentation, and we'll move, next presentation to our next presentation, which is by Arun Dev Panta ji. So a little bit about Arun Dev Panta. Actually, he and I went to the same school. It's called NIT Nagpur. It's a National Institute of Technology. हामी पढ्दाखेरि VRC नै भन्थ्यो, Visvesvaraya Regional Engineering College, a very nice regional college in India. Apart from that, he did his master's from Urbana-Champaign, University of Illinois, which is a very premier institution in America for planning and architectural planning and design. He worked, after he's finishing his master, he worked in America for one of the largest and the most noted firm called Gensler. Gensler Architects is a very big firm, and he was offered a very plum job, but he chose to go back to Nepal. I wish we could have made that decision. So we are stuck here in America for the last 30 years, but he's doing well, and he's associated with many landmark projects in Nepal in the area of whether it is cable car development. I think he just finished Chandragiri cable car, and I was reading a news today that it's one of the it got some award like a best destination or something. So congratulations, Arun, for that. Also, a hospital and a medical college in Chitwan, Shangri-La in Pokhara, many others. And one good thing about him is, he just do everything of his own. I once offered him others project, other architects project, and he politely declined. So I have a huge respect for this guy, that what he's doing in Nepal. Aru very involved with the National Planning Commission, Kathmandu Valley Development Authority. He was General Secretary of SONA, I guess, and organized a very prestigious forum called Arc Asia Forum, first time in Nepal, I think. You also teach urban planning at Institute of Engineering, Phulchok. So with all these, I would like to invite you and speak in regard to infrastructure or urban infrastructure that we have for today. And again, the floor is yours, Arun. Namaskar. आजको प्रमुख अतिथि चिफ गेस्ट हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू र अरू हाम्रा प्यानलिस्ट साथीहरू, हामीलाई यो मैले चाहिँ एउटा रेकर्डिङ पठाएको थिएँ, सतीशजीले चाहिँ अलि छिटो हुन्छ या हाम्रो कनेक्सन राम्रो नहुन सक्छ भनेर रेकर्डिङ माग्नु भयो भएर हामी त्यसैमा अगाडि जाउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। मसँग हजुरको प्रेजेन्टेसन छ, म शेयर गर्छु है। नमस्कार। Respected Chair of the session, the Honorable Minister, my fellow contributors, distinguished ladies and gentlemen. My name is Arun Dev Pant, and I have been working as an architect at Design Cell Private Limited. I have studied architecture and planning and have been working in this field for more than 2.5 decades. I would like to thank NRN for the opportunity to share this knowledge for the betterment and the development of our country. Let me just start off by introducing you to my topic, which is building infrastructure. How can we use building infrastructure as a way to help us recover from this pandemic scenario? Also, how can we use the opportunities provided right now to make the working environment better?
I have limited my presentation to just 4 points. These 4 points are: one, the premise that the building and construction sectors can jumpstart the post-pandemic recovery, because by providing employment, by stimulating the economy. Second thing to note is that a few key urban centers in the country are in a position to drive this growth viably. Not everywhere can the building sector or the building activity take place at a rapid pace. However, there are some areas that are already doing so and have been doing so for the last 10, 15 years, and I think we should seriously examine them. The third is that the government needs to set an example by creating exemplary projects, but for that process, I feel that it is very much necessary to amend the Standard Procurement Act, which is not giving us the results that are desired. And the fourth thing is that focusing only on mega projects shifts attention away from the much needed day-to-day maintenance and upkeep of infrastructure, which is equally important for development. It can either be advantageous towards development by having smooth network of road and electricity and water supply. It can also be detrimental, saying that people will not invest in the absence of such facilities. So on the first one, if we look at the building, employment and regeneration sector, we say that Nepal can utilize vast migrant workers and technicians that have learned their skills in more developed countries, and to carry out larger scale projects that were previously difficult to design and implement. We have so much knowledge these days. Even the unskilled workers have gained skill by coming in here, having worked in construction, in skyscrapers, underwater, in very difficult circumstances. And they have learned a lot and can teach us and can work with us if we want to use them for more advanced type of projects. Let's keep in mind, I want to bring this out, that after the Great Depression of 1929 in the United States, President Roosevelt focused on revival through, one, construction, like big projects like Hoover Dam, as well as generated employments by engaging the youth in something called CCC, Civilian Conservation Corps, as part of the New Deal legislation, which focused on making a lot of these parks, national parks around America, which provided the basic infrastructure. And it was one of the best ways of employing the youth and giving them opportunity to send money home during such a difficult time. So once we know that we have the resources, that we have the manpower to work on these type of building projects, and we have the requisite knowledge, we need to look at making strategic plans for key urban areas that can drive this growth. This large-scale building cannot happen everywhere in the mountains, in the hills, and in the plains. There are some specific areas where this is happening, and we should focus on this. So we can attract large investments in hospitality, industrial, and healthcare sector. I want to show you a picture I took in 2019 of Itahari, looking towards Dharan. And you can see that it looks like a big city. And 15 years ago, it was almost empty with rice fields. But now it has been completely covered with building and infrastructure. And the question is, almost all the emerging cities are beginning to look like this. And have we done enough planning that allows this? I would like to take you back to 2006 when there was an opportunity for me to give a presentation in the UN Habitat Day program in Kathmandu in the Department of Housing. And I had at that point pointed out that there are certain areas that need urban planning and comprehensive plans immediately, because these will convert into large urban conglomerates.
And at that time, I'd identified Biratnagar, Dharan, Itari as one, Birgan, Simara, Bharatpur, Gaida, Kotari as one urban entity, not 5 separate entities and planned accordingly. Bhairava, Butol, Nepalganj, Koalpur, and Dhangadi, Attaria. All these areas have already developed on their own, and if we had made the plans 15 years ago, it would not have been as haphazard as today. The same areas can be key drivers to recovery today. I think we need to revisit these places immediately. Secondary cities, whether it's for tourism or education or religion, can also be the key drivers. So in addition to those areas listed before, we could work out, local governments could have vision along with the national government to work out areas. Like, for example, Pokhara can develop itself as a sports super city, which can add to the existing tourism facilities. For example, we can say that the nature and climate friendly cities like Pokhara can be the center for entire South Asia, not only for SAF games, but maybe even for future regional or international sporting events. And this sporting center does not necessarily have to be built by the government. It can be built in a public-private partnership. There's a lot of government land that is available that can be leased for these things. This is just one proposal that could be a possibility that I'd written in an article a couple of years back. The Begnas and the Rupa lakes can be turned into aquatic centers. The new airport is in the center of this entire sporting city. You could have the old airport to be converted into the athletes' village with the central stadium. You could take the Fewa Lake for other issues, for other activities like the triathlon. And all the way on the way to Hemja, you can have the indoor sports centers. So you can link these facilities with a network of public parks, keeping Pokhara always vibrant, nature-friendly, and beautiful. Similar is the case for Janakpur, where we can convert this into a religious and tourism-related city and can attract, if the facilities are properly created, can attract the large potential south of the border. However, to do all these projects, we need to amend the Standard Procurement Act to get the desired results. The Standard Procurement Act qualifies mediocre firms and construction companies to design and implement projects in a manner that results in subpar outcomes. The reason this is possible is because if you can get marks, very high marks, by using other people's biodata that are not necessarily people in your employment, by using joint ventures, experience from joint ventures from other larger companies or more experienced one, but are no longer working together because you had a shared office some years back. All these are ways of getting high marks. And this means that since everybody gets maximum marks, the only people getting the work are those that are lowering the price, therefore lowering the quality of work. So what is it we get? We get poorly finished projects, roads that fall apart in 6 months, bridges that collapse during construction, or airport buildings that look like warehouses. So this is something which is something we have to take care of immediately. You see, the Nepalese people deserve the best that technology and skills can provide. You see, it is a waste of taxpayers' money, whether it is national taxpayer or whether it is taxpayer from abroad. We have sent this money through their public institution and organization for the benefit of countries like ours. And it is something that needs to be addressed immediately. So how do we address the standard procurement link? So we have to immediately cut out those areas which are getting misused, like the over-reliance on biodata of freelance experts, the joint venture agreements, assuming that skills can be transferred. Sometimes there's a lack of clear vision in terms of reference. If you develop minimum standards,
You have to have national standards, not necessarily standards that are borrowed from outside. We have to stop saying that resource constraints are causing substandard work. And we should not be using standards that result in planting trees on a 1 meter wide road. It's not possible that you plant trees on a 1 meter wide road. And you do not have things that are very poorly built. The fourth thing that I would like to talk about is that the day-to-day maintenance and upkeep of infrastructure is as important as talking about the mega projects. You see, just like transmission lines are necessary for making the hydropower projects, we have to understand that roads and bridges are the backbone of national development. And I'll give you one example. If you have a day-to-day maintenance problem, it will stop a lot of people from investing and doing additional work. It takes 6 hours to reach Bhairava from Chitwan these days. And it's not the case just because there were some landslides recently. It was the same happening in previous years as well. Whereas 5 years ago, it would take less than 3 hours. Sorry. A mega project of road widening has been planned, but that does not mean that the road is completely functional for next 5 to 10 years, because these projects always take much longer than planned. And there should not be any excuse to stop keeping the vital East-West highway in top shape. So I would like to conclude that it is clear that the government alone cannot provide the necessary development, and the private sector needs to be roped in for both investment and implementation. In this aspect, the Nepali diaspora can contribute to these projects by bringing some of these much needed resources and technologies. The pandemic also helps us focus on smaller and more meaningful issues, I think. A new way of looking at things is not just looking at the larger projects, but looking at how we can do small things and allow the entire population to be engaged in these development works. It is time to invest in making plans that both stimulate and give direction to the future. I would like to thank everyone for your patience and look forward to answering your questions if required. Namaskar. Thank you. Thank you, Arun. Hello, can you all hear? Yes. Okay. So thank you very much for the very terse and succinct presentation on the state of infrastructure projects. So we should not be focusing on many, rather we should, focus on one at a time, one big, settlement center or urban center. That's a good one. Procurement law has to be very much rectified. Actually, that is the one reason I have not been able to take American contractors to Nepal in last 20 years, despite my repeated, deep desire to, go and work in Nepal and take, expertise from US. It was during Kathmandu Valley को water supply project थियो करीब 2012-13 मा जुन म गर्न चाहन्थे. So I took a best of the best contractor from Texas, Houston, and there was a project manager who told me that, if you want this job, go get an Indian or Chinese contractors. Basically, what Arun was saying about the procurement issue there, it's not fairly bid. And one of the mission of this symposium was to shed some light on capacity enhancement of Nepali contractors. यो पनि related topic हो. यो के हुन्छ भने यो बाहिरको Chinese, Indian, Koreanहरु आएर they bid the job, they qualify financially, and then ultimately give it to the Nepali contractor and take the upfront money and they go away. So what happens? The work is done by a Nepali contractor itself, which do not have any expertise, resources,
or manpower. So that is the one single most reason, my experience with Nepal is that why all those projects are faltering. So that is something to be noted. And so thank you very much. And if we have some question, we'll come back to you during the question and answer session. Moving forward, we heard from 2 experts from Nepal. Now it is time to shift the gear towards America. So I have the next speaker, Engineer Satish Tripathi. He is also the co-host of this this symposium. He is a managing engineer at the city of Houston, which is 4th largest city in the United States, with a very huge program for water, wastewater, and drainage. And that's his expertise, water planning. The last 14 years, he has been working for water infrastructure planning and smart utilities. That is something I would like to hear today. He is a PhD candidate at this point at Texas A&M University, which is just about 90 miles from Houston. He's doing his PhD in water resource engineering. Before that, he has done his master's MSc and BE from Nepal, TU, and he was gold medalist for both. By the way, Arun was also gold medalist from Nagpur. I forgot to mention. So we have lots of gold medalists here. So Satish was a gold medalist, and then after finishing his master's in Nepal, he worked for the Ministry of Energy for a few years before coming to America. So without further ado, I would like to welcome Satish as a panelist, and please proceed with your presentation. Thank you, Ratan Dai. हामी एउटै सिटीमा छौँ, त्यसैले मैले कुनै औपचारिकता ननिभाइकन दाइ भने उहाँलाई हामी यसै गरी नै भन्छौँ। सर्वप्रथम त म यहाँ उपस्थित हुनुभएको मन्त्रीज्यू तथा सबैजनालाई वेलकम पनि भन्छु र थ्याङ्क यू भन्छु। यो अपर्च्युनिटीको लागि फेरि पनि थ्याङ्क यू रतन दाइ। म सिधै प्रेजेन्टेसनमा जान्छु र प्रेजेन्टेसनमा मैले उठाउन खोजेको विषय भनेको चाहिँ हामी कता गइरहेको छौँ भन्ने एउटा छलफलको उठान मात्र गर्न खोजेको हो र त्यो सँगसँगै मैले भर्खरै यो क्वेसन एन्सरमा मैले यहाँ देखेको छु डाक्टर जीवराज सर, म उहाँको स्टुडेन्ट पनि हो। म उहाँलाई पनि, उहाँ एटेन्डीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यहीँबाट स्वागत पनि गर्छु र सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत र लाइभ हेरिरहनु भएको सबैजनालाई तपाईँहरूको क्वेसन केही छ भने हामीलाई दिनु होला भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु। म मेरो स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति माग्छु। मैले आजको विषय मैले उठान गर्न खोजेको कुरा भनेको चाहिँ हाउ टु इट अ बिग केक। हामीले धेरै अहिले यहाँ हामीसँगै यो प्यानलिस्टमै र अब्जर्भरको रूपमा हामीले पालुङटारको जुन एउटा स्मार्ट सिटीको रूपमा डेभलप गर्ने भनेर नेपाल सरकारले पनि आफ्नो लिस्टमा राखेको, योजनामा राखेको एउटा सिटीको मेयर हुनुहुन्छ हामीसँगै। र मैले यो स्मार्ट सिटीको धेरै कुराहरू चलिरहँदाखेरि अहिले भर्खरै पनि यो भन्दा अगाडि मभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको प्रेजेन्टरले पनि यो कुराहरू किन प्लान सिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहँदाखेरि मैले यसमा केही कुराहरू डिस्कसनमा ल्याउन खोजेको छु र मलाई यो प्रेजेन्टेसनमा यहाँ त हुनुहुन्न तर मेरो साथी सञ्जीव राईले यो हामी दुईजनाले कम्बाइनली बनाएको प्रेजेन्टेसन हो र म यहाँ एउटा अलिकति ग्राफिक्स देखाउन चाहन्छु। यसमा हेर्नु होला नेपाल कहाँ छ र कता जाँदैछ भन्ने यहाँ उपस्थित सबैलाई आई थिङ्क यु अल नो अबाउट दिस, हामी कहाँ छौँ भन्ने। यो नेपालको तपाईँहरूले नेपालको चाहिँ नेपाल ग्रोथले हेर्दाखेरि हामी कहिले कुन कन्ट्रीलाई भेट्न सक्छौँ भन्दा हामी सधैँ कम्पेयर गरिरहेको हुन्छौँ। हेर्दाखेरि हामीहरूको अहिलेको 6% रेटले हामी जुनमा सेटिस्फाई भइरहेको छौँ, 6% अथवा 8% रेटले पनि हामीहरूको चाहिँ अलिकति प्रोग्रेस देखिन पनि एटलिस्ट वी हेभ टु वेट अन्टिल 2070 भन्ने कुरा यो ग्राफिक्सले देखाइसकेपछि मैले अलिकति डिस्कसनमा ल्याउन खोजेको कुरा चाहिँ यो हो। यसमा मैले खास देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने
हामीहरूको एउटा अघिल्लो प्रेजेन्टरले पनि भन्नुभयो र मुख्य कुरा अहिलेको समस्या के हो त हामीहरूको हामी किन ल्याग भइरहेको छौँ भन्दा एउटा इन्टरनेसनल म एउटा प्लानिङमै बसेर काम गरिरहेको हुनाले अहिले वर्ल्डले भनेको विश्वका पहिले विकसित भइसकेको राष्ट्रहरूले पनि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ यो प्लानिङ अप्रोच नै शिफ्ट गर्दैछ एउटा अप्रोचबाट 1970s भन्छु म लेटेस्ट प्लानिङ मोडल 50s to 70s को मोडललाई जुन मोडलमा अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट सिटीहरू विश्वको विकसित सहरहरू भनेर हामीले जुन नाम दिन्छौँ तिनीहरूको प्लानिङ मोडल चाहिँ 1950s to 70 को मोडलमा थियो र त्यसको लगभग हामी कङ्क्रिटको स्ट्रक्चरको लाइफ चाहिँ 50 इयर्स हुन्छ भन्छौँ यदि हामीले 1970s र 50 इयर्सको कुरा गर्ने हो भने आज 2020s मा उभिँदाखेरि त्यसको लाइफ साइकल उनीहरूले जुन बेलामा आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सुरु गरेको थियो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लाइफ सकिसकेको छ इफ वी लुक एट द डेभलप्ड कन्ट्री अब हामी नेपाललाई हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ हामीहरूले विकास गर्दैछौँ भन्ने त भन्यौँ तर हामी चाहिँ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै रोडहरूको पनि ट्र्याक खोल्ने लेभलमै छौँ हामी अझै पनि 2020 मा र यदि सहरहरूको हामी कुनै सहरीकरण भएको मान्छौँ भने त्यो चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरण भएको छैन भने अथवा हामी प्लान्ट सिटीमा छैनौँ भने चाहिँ द्याट्स नट कल द रियल प्लान्ट सिटी है त्यही भएर मैले त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेर भन्न चाहेको छैन अहिले त्यसैले आज यो 2020 मा उभिँदाखेरि मैले उठान गर्न खोजेको कुरा भनेको चाहिँ वी आर इन 2020 अनि अहिले हाम्रो प्लानरहरू मैले प्लानिङ कमिसनको डकुमेन्ट हेर्छु मन्त्रालयहरूको व्हाइट पेपरहरू हेर्दाखेरि वी आर स्टिल लुकिङ टुवर्ड्स द्याट 1970s प्लानिङ मोडल वी आर नट लुकिङ फरवर्ड टु द what is coming and what is the developed country and the cities developed city they are following they are trying to shift त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको एकदम मैले त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै डिफरेन्स देखिरहेको छु र त्यो डिस्कसन अब सुरु हुनुपर्छ मन्त्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ र यो डिस्कसनको सुरुवात अब भएन भने आज हामीले इन्भेस्ट गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले अबको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अबको 5 इयर्समा एक्सपायर्ड हुँदैछ त्यसको त्यो 5 इयर्समा तपाईको सिटिजनले त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ओन नै गर्दैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईको हामीले हिजो 4G को लागि यति धेरै होमवर्क गरिरहेको थियौं टेलिकमले अहिले 5G आइसक्यो अहिले मैले हिजो भर्खर कता हो एड देख्दै थिएँ ओल्ड लिंकले चाहिँ 5G को एड गर्दै थियो नेपालमा 5G को इन्फ्रास्ट्रक्चर आर वी रेडी 2 वर्ष अगाडि अहिले पनि 4G को प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा छौं होला हामी भनेपछि हामीहरु चाहिँ रिएक्टिभ प्लानिङमा छौं त्यसैले गर्दा आज प्लान हुने जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ सिटी छ अथवा जे हामी प्लान गर्दै छौं इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि जे इन्भेस्ट गर्दै छौं दैट शुड बी फर द फ्युचर नट फर द नाउ नट फर द करेन्ट सिनारियो त्यही भएर त्यो हेर्नको लागि चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्टको रूपमा यो स्मार्ट सिटीहरु र यो रियल टाइम डेटाबेस अथवा डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरुमा चाहिँ अहिले वर्ल्ड को मेजर सिटीहरु अगाडि बढ्न खोजेको हुनाले मैले यहाँहरु सबैजनालाई वेयर डु यु वान्ट टु लुक भनेर क्वेशन सोध्न चाहन्छु 1970 को मोडल नै फलो गर्ने हो त त्यो भयो भने त हामी सधैँभरि नै रिएक्टिभ हुन्छौं सधैँ नै पछि हुन्छौं भनेपछि आज नै फेरि एउटा यस्तो राम्रो टाइम छ जबकि डेभलप सबैजना नै अब नयाँ अप्रोचमा जाँदैछ नयाँ कन्सेप्टमा जाँदैछ भने व्हाइ नट हामी पनि आज डेभलप गर्न लागेको हामीले आज बनाइरहेको प्लानिङ डकुमेन्टहरुमा किन यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड नगर्ने व्हाइ डोन्ट वी एडप्ट दिस नेक्स्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्ट प्लान अर कन्सेप्ट भन्ने कुरा हो र यो राइट टाइम पनि हो किनकि फेडरल सिस्टम भर्खरै सुरु भएको छ भनेर मैले पिच गर्न खोजेको छु यसमा चाहिँ यो राइट टाइम हो भनेर अघि मैले गरेकै कुरामा चाहिँ यो दिस इज राइट टाइम भनेर म आफैलाई पनि क्वेशन सोधेँ के हामीले अफोर्ड गर्न सक्छौं भन्ने एकदम धेरै क्वेशन आउने हुँदा मैले चाहिँ यसमा एनालाइसिस गर्दा यहाँ बसेर एनालाइसिस गर्दा पनि हामीहरुसँग ह्युमन रिसोर्सको कमी छैन पोलिटिकल स्टेबिलिटी अहिले भएको छ र प्लानिङ र डेभलपमेन्ट पावर चाहिँ लोकल बडीजमा ट्रान्सफर भएको छ पहिला म आफै पनि नेपाल गभर्नमेन्टमा बसेर काम गरेर आएको हुनाले पहिला बजेट निकासा भएदेखिको बजेट खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त बडीसम्म पुग्दाखेरि नै तपाईको 7-8 महिना भइसक्यो भनेपछि जहिले पनि एकदमै थोरै टाइममा बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र प्लानिङ पनि एकदमै गाह्रो प्रोसेसमा रातो किताबमा आफ्नो प्रोजेक्टहरु लिस्ट हुने गर्थ्यो अहिले त कम्तिमा प्लानिङ गर्ने अधिकार लोकल बडीसँग छ
भनेपछि तपाईले तपाईको गाउँ तपाईको सहर आफूले चाहेको ढंगले विकास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मन्त्रालयको मुख ताक्नु पर्दैन कम्तीमा बेसिक कुराहरुको लागि। र अब यो स्मार्ट टेक्नोलोजी अथवा नेक्स्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्टमा जानको लागि यो त महँगो होला भन्ने कुरा आउँछ र हाम्रो बैंकर पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँलाई अहिले पछाडी मैले केही कुराहरु क्वेशन यसमै रिलेट गरेर सोध्न चाहन्छु केही छिनमा। यो कतिको एक्सपेन्सिभ छ अथवा यो यसको पेब्याक हुन कति गाह्रो छ भन्ने कुराको हामीले यहाँ सिटी अफ ह्युस्टन अथवा अमेरिकाको युज हेर्दाखेरि यो चाहिँ यसले 3 देखि 7 वर्षमा पेब्याक गरेको हामीले देखेका छौं। जसले पनि यो टेक्नोलोजीहरु चाहिँ युज गर्नको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ, अगाडि बढेका सिटीहरु छन्। र अहिलेको सबैभन्दा पोजिटिभ पक्ष के हो भने यो चाहिँ तपाईको अहिले एकदमै सस्तो छ यो इन्टरनेट। पहिला तपाईहरुलाई याद छ होला त्यो सानो पेन ड्राइभ, सानो साइजको पेन ड्राइभ किन्न पनि कति महँगो थियो। अहिले तपाईले क्लाउड सर्भिसहरु हामीले यहाँ जस्तै $1 $2 तिर्यौ भने एप्पलको हामी 100 GB 200 GB को चाहिँ स्टोरेजहरु पाइरहेको हुन्छौं पर मन्थ। भनेपछि त्यो भनेको निकै सस्तो टेक्नोलोजीको रूपमा यो आइसकेको छ। अब आजको नीड के हो त? हामीले नेपालले सुरु कहाँबाट गर्नुपर्छ? यो सब कुराको लागि हामीले अरु धेरै ठूला कुराहरु त गर्छौं, तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ त? हामीले सुरु गर्यौं त भन्नेको क्वेशन चाहिँ यहाँनिर हो। जस्तै डेटा कलेक्टिङ, स्टोरिङ र शेयरिङ गर्ने अथवा यो डेटाहरुको युज गरेर पहिला त हामीसँग डेटा नै हुनु पर्यो डेटाको युज गर्नको लागि। त्यसैले डेटा कलेक्सनको एजमा नै हामी छिरिसकेको छैनौं। डेटा कलेक्सन भएदेखि हामीले डेटालाई युज गरेर डेटाको भिजुअलाइज गर्न सक्थ्यौं। अघि हाम्रो पोखरालाई स्पोर्ट्स सिटीको रूपमा डेभलप गर्ने भन्यो, तर के डेटाले ब्याक गर्छ अथवा अघि उहाँले भन्नुभएको प्रेजेन्ट गर्नुभएको आइडिया कति राम्रो थियो। त्यसलाई हामीले डेटाले भिजुअलाइज गरेर अथवा डेटा एनालिटिक्स को माध्यमबाट त्यसलाई हामीले ब्याक गर्न पायौं भने हाम्रो बैंकरहरु अथवा इन्भेस्टमेन्टको लागि पीपीपी मोडलमा जानको लागि पनि हामीले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रोसेस सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त हामीले कुनै पनि कुराको लगानीको अर्को लगानी सिमिलर लगानीको रिटर्न हेरेर मात्रै यो बैंकहरु अगाडि बढ्ने गरेको देखिन्छ एक्जाम्पलको रूपमा। र त्यसैलाई युज गरेर यदि हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्यौं र राइट डिसिजन एट द राइट टाइम लिन सक्यौं भने त्यो नै आजको निड हो यो नयाँ डेभलपमेन्ट कन्सेप्टको। अब फ्युचर चाहिँ यो हामीले देख्न खोजेको सहरहरु चाहिँ अहिले विश्वका प्राय सहरहरु यो खालको मोडलमा जान खोजेको। के देखाएको छ यसले भन्दा सबै तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुमा सेन्सर जडान भएको छ र यसले रियल टाइममा टाइम सिरिज डेटा कलेक्ट गरिरहेको छ। तपाईले you can see it, you can feel it, you can see the performance of every infrastructure, not only the every infrastructure, you can see the performance of the each and every component, vertical and horizontal component of each infrastructure. That's why यसको लागि तपाईको त्यो देख्नको लागि तपाई जस्तै हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाइड्रो पावरले कसरी परफर्म गरिरहेको छ, क्यानलले कसरी परफर्म गरिरहेको छ, गेटले कसरी गरिरहेको छ, टर्बाइनले कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा अथवा इनर्जी परफर्मेन्स के छ, इफिसिएन्सी कतिमा रन भएको छ भनेर बैंकरलाई जान्न चाहना भयो भने उसले कहाँ हेर्न सक्छ? अहिले त मन्थली एनुअली बुझाउने इनर्जी रिपोर्ट बाहेक अरु कुनै डेटा छ हामीसँग? आई डोन्ट थिंक सो। त्यसैले यो खालको सिस्टमहरुमा हामी जानुपर्छ। फ्युचर इज दिस। अब हामी के गरिरहेको छौं? आर वी डुइङ इनफ? हामी गरिरहेको छौं। हामीले लेट्स बी पोजिटिभ। हामीले धेरै कामहरु जस्तै अहिले टनेलको युग सुरु भएको छ भनेर उद्घोष भएको छ। मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै कुराहरु म मलेखुको मान्छे, यो नागढुङ्गाको टनेलले त मलाई मैले सम्झिने गरेको त्यो नागढुङ्गाको जाम त पुरै नै हट्छ। यो लगायतका धेरै कामहरु भइरहेको छ, नभएको हैन। जस्तै यहाँ मैले देखाएको छु मेलम्चीको टनेलहरु अथवा यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर र यसमा हामी कल्पना गरौँ त यो बनाउँदै गर्दा हामीले यो खालका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै गर्दा यसको परिकल्पना गरेर बनाएको छौं कि छैन अथवा यी कम्पोनेन्टहरु हामीले हालेका छौं कि छैनौं। कम्तीमा पनि हाम्रो सपनामा अथवा हाम्रो त्यो प्लानिङको कुनै एउटा कर्नरमा त्यो कुरा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेन कुरा हो। हामीले त्यसलाई एज अ डिजाइन कम्पोनेन्ट, एज अ प्लानिङ कम्पोनेन्ट हामीले स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा स्मार्ट सेन्सरहरुलाई राखेका छौं भन्ने कुरा हो। र बेसिक अब यो अगाडि बढ्नु यो त क्वेशनहरु भए हामीहरुले के गरिरहेको छौं, कता जाँदै छ संसार भन्ने कुराको। यसको लागि बेसिक एलिमेन्ट्स के हो त भन्दा ओपन डेटा ओपन गभर्नमेन्ट नै हो। ओपन डेटा भए ओपन गभर्नमेन्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हो। जब तपाईसँग सेन्सर
भएका अथवा स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तपाईसँग हुन्छ। तपाईले जब त्यो रियल टाइम डेटाहरू कलेक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसको बेसिसमा तपाईले डिसिजन गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि गभर्नमेन्ट आफैमा ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। अहिले देखिएका बजारमा देखिने धेरै क्वेशनहरू, गभर्नमेन्टपट्टिको धेरै क्वेशनहरू आफै हराउँदै जान्छ र देयर विल बी भेरी लेस चान्स टु डु। यदि केही नराम्रो भएको छ, यदि कुनै प्रोसेसमा केही कुराहरू नराम्रो भएको छ भने देयर विल बी भेरी लेस चान्स है, त्यो कुनै अपर्च्युनिटी रहँदैन गभर्नमेन्टमा यदि कसैले केही नराम्रो गर्न खोज्छ भने पनि। र इन्टिग्रेटेड युटिलिटी प्लानिङ, आई थिङ्क अघि पनि यो कुरा आइसकेको छ, प्लानिङ राम्रो भयो भने अरू कुराहरूको लागि बेसिस राम्रो हुन्छ। अब इन्टिग्रेटेड प्लानिङ नै हाम्रो अहिलेको कमजोरी हो। के भइरहेको छ भने तपाईको एउटाले बाटो बनाउँछ, अर्कोले खन्छ। त्यो इन्टिग्रेटेड युटिलिटी प्लानिङ पनि यही यो स्मार्ट प्लानिङ सिस्टम भित्र हामीले राख्न सक्यौं। सबै गभर्नमेन्टका सबै प्लानिङ हुँदैको बेलामा चाहिँ शेयर्ड प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले स्मार्ट प्लेटफर्महरू डेभलप गर्न सक्यौं भने वी आर डुइङ द्याट, वी आर युजिङ हियर। त्यही भएर मैले यो कुरा प्रेजेन्ट गर्न चाहेको चाहिँ हरेकले, जस्तै स्ट्रमको सिस्टम डिजाइन गर्नेले, टेलिकमको लाइन तान्नेले एकै पटकमा दुवैजनाले दुवैको प्लानिङहरू देख्न सक्छ, कसले कहाँ काम गर्ने प्लान गरिरहेको छ भनेर। द्याट इज निडेड। त्यो कुरा चाहिँ यसको बेसिक इलिमेन्ट पनि हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले एउटा के दिन्छ भने बेसिक इलिमेन्टको रूपमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र सेल्फ सस्टेनिङ गभर्नमेन्ट। अब लोकल गभर्नमेन्टहरू सेल्फ सस्टेन भएन भने इट विल क्रिएट अ लट अफ प्रब्लम। यो हामीलाई थाहा छ सबैजनालाई। त्यसको लागि पनि यदि हामीले यो स्मार्ट टेक्नोलोजीहरू लोकल लेभलमा दिने हो भने दे क्यान गेट बेनिफिट अफ लट अफ थिङ। एक्जाम्पलको लागि मात्रै, म धादिङको मलेखुको मान्छे भएको भएर मैले चाहिँ त्यहाँको वरिपरि खेती, यो तरकारीको एकदमै ठुलो व्यापार हुन्छ, तरकारीको उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई काठमाडौँसम्म निर्यात गर्ने अथवा कोल्ड स्टोरहरू बनाउने, त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने, कति दिन त्यो किसानको खेतदेखिबाट कस्टमरको घरमा पुग्दा कति दिनमा पुग्यो र त्यसको चाहिँ क्वालिटी लेभल कस्तो छ भनेर स्टिकर, स्मार्ट स्टिकरहरू युज गर्न सक्यौं भने, अथवा गभर्नमेन्ट आफैले पनि, त्यो लोकल गभर्नमेन्ट आफैले त्यसमा इनिसिएटिभ लियो भने दे क्यान फाइन्ड लट्स अफ रिसोर्सेस। त्यो रिसोर्स पहिला उनीहरूले रिसोर्स फाइन्ड गर्न सक्छ र त्यसमा इन्भेस्टमेन्टको लागि गभर्नमेन्टलाई अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको लागि चाहिँ फेडरलकै मुख ताक्नु पर्दैन, सेन्टरको मुख ताक्नु पर्दैन कि उनीहरू दे क्यान गो to other source as well if they have a data and smart system. अब what needs to be done? अब to begin with, सुरु चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा सुरु भनेको नै डेटा कलेक्सन हो. We have to start collecting data. I have not seen that yet. Every municipality or every ward, हरेक वडामा, हरेक नगरपालिकामा यो कुरा सुरु हुनुपर्छ. डेटा कलेक्सन पहिला आफूसँग के रिसोर्स छ, मसँग के छ भन्ने थाहा भएन हामीले भविष्यमा के गर्न सक्छौं भन्ने प्लान गर्ने हो. त्यसैले गर्दा फर्स्ट रिसोर्स आइडेन्टिफिकेसन, त्यसपछि आफूसँग भएका एसेटहरूको एसेट डेटाबेस बनाउनेदेखि एसेट आइडेन्टिफिकेसन, एसेट इन्भेन्ट्रीदेखि लिएर रियल टाइम डेटामा जाने फेजसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ. वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द डेटा कलेक्सन. डेटा कलेक्सन भएपछि हामीले इन्टिग्रेटेड डेटाबेस बनाउन सक्छौं डिफ्रेन्ट युटिलिटिजहरूको बिचमा अथवा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट, डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीहरूको बिचमा. र यसै यो सँगसँगै अर्को एउटा प्यारलली गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डेटा लिटरेसी इन्क्रिज गर्नुपर्छ. हामीले स्कुल लेभलदेखि नै यसको डेटा इज अ गोल्ड भनेर हामीले सिकाउन सक्नुपर्छ. डेटा इज फ्युचर. अबको अहिलेको थर्ड सबैभन्दा धेरै मान्छेले बोल्ने थर्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको डेटा हो. त्यसैले गर्दा यो डेटा लिटरेसीमा हामीले आजैदेखि करिकुलममा पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ. अदर देन द्याट स्मार्ट सिटी निड्स स्मार्ट पिपल है. त्यही भएकोले पनि अब मसँग यहाँ केही डेमोहरू छ. मैले यो कति सजिलो छ, अहिले मैले धेरै कुराहरू गरेँ तर कति सजिलो छ यो कुराहरू गर्नको लागि र कति चिप टेक्नोलोजीहरू छ भनेर देखाउनको लागि मैले एउटा यो पावर बीआई भन्ने एउटा सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्स भने पनि यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको फ्री सफ्टवेयर हो. तपाईले यदि युज मात्रै गर्नुहुन्छ भने र पैसा तिर्नु हुँदा पनि यो चाहिँ धेरै महँगो छैन. एनुअली नै यसको कस्ट एकदमै लो छ. मैले यो एउटा मेरो गाउँको लागि हेर्न खोजेको हो. मैले यहीँ बसेर जीआईएसमा चाहिँ मैले मेरो भिडिसी चाहिँ बेनीघाट भनेर चुज गरेँ भने उसले मेरो बेनीघाटमा जुम गर्छ. मसँग के रिसोर्सहरू छ अथवा मैले रिभरको लेन्थ बाई लेन्थ अथवा वाटर रिसोर्स हेर्न खोज्दैछु. मैले त्यसको प्लान गर्नु पर्यो भने
म कसरी प्लान गर्न सक्छु, त्यहाँ चाहिँ पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ अथवा ल्यान्डहरूको टाइप कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी के हुन्छ, मैले अरू पनि डेटा थप्न सक्छु। तर आई डोन्ट ह्याभ डेटा नाउ। अनि प्लानिङको हिसाबले मैले जस्तै अब आजको प्रोजेक्सन गरेँ र अबको 2070 को प्रोजेक्सन गरेँ भने मसँग इनफ वाटर छ त, मसँग बेनीघाटमा वाटर अभाइलेबिलिटी 2.4 छ भने डिमान्ड बाई 2070 3.9 यसको डिमान्ड छ भनेपछि तपाईको हामी कहाँनिर गएर चाहिँ स्कार्स जोनमा पुग्दैछौँ भन्ने यसले इजिली देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आज कुनै पनि कुरा, यो त रनिङ प्लानिङ भनेको रनिङ टुल पनि हो। प्लानिङ टुल चाहिँ यसरी यो खालको प्लानिङ टुलहरू तपाईँको हातमा अथवा लोकल गभर्मेन्टको हातमा हामीले दिने, डेभलप गर्ने हो नि, दिस इज नथिङ, दिस इज जस्ट अ भिजुअलाइजेसन टुल, बट इट इज भेरी पावरफुल टुल फर द म्यानेजर्स, फर द लिडर्स टु मेक द डिसिजन। त्यसैले यहाँ यो बाहेक म एउटा सानो भिडियो क्लिप देखाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। यो मेरो म सँगसँगै यो प्रेजेन्टेसन बनाउन साथ दिने साथीले चाहिँ मलाई यो हेल्प गर्नुभएको बनाउन, उहाँ आफैले नै बनाउनु भएको, र यो एकदमै महँगो टेक्नोलोजी पनि होइन, जीआइएस बेस्ड टेक्नोलोजी हो। यसमा हामीले के देखाउन खोजेको छ भने यो एउटा मड भनेको यहाँ एउटा सिटीहरूलाई, सानो सानो इन्डिपेन्डेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीलाई भन्छ। रतन दाईको अहिले एकछिनमा यही रिलेटेड प्रेजेन्टेसन पनि छ। त्यो एउटा सानो गाउँ अथवा सहरलाई कसरी उनीहरूले म्यानेज गर्छ, सबै डेटाहरू यहाँ एकै ठाउँमा यसरी राख्दाखेरि यो एउटा प्रोजेक्टको ट्र्याक गर्न खोजिएको छ। त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ यो प्रोजेक्टको इन्फर्मेसनहरू के छ, को म्यानेजर हो भन्ने कुरा त्यो मेयरले अथवा त्यहाँको अफिसरहरूले, गभर्मेन्ट अफिसरहरूले इजिली तपाईँले त्यो डेटालाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो प्रोजेक्ट डेभलप भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको बिफोर एन्ड आफ्टर, त्यहाँ त्यसको प्रोजेक्टको डिटेलहरू के भइरहेछ, अरूले कसरी काम गरिरहेछ, वाटरको काम गर्नेले त्यहाँ अरू के खालको के किसिमका लेयरहरू छन् भन्ने कुराहरू तपाईँको यहाँ इजिली देख्न सक्छ यो खालको प्लेटफर्महरू। र दिस काइन्ड अफ प्लेटफर्म इट्स सिम्पल, हेर्दाखेरि यो एडभान्स जस्तो अथवा यस टु कस्टली देखिन सक्छ, तर यो खालको प्लेटफर्ममा तपाईँले एभ्री इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द्याट project, you can have any kind of information here, and it can be available to public as well. That's why I was talking about the transparency, transparent government. If we can have a smart system, smart data collection system and smart management governance system, then we can disseminate our real-time information to the public. त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको हो। र यो यसको लागि मैले बैंक अथवा बैंकरहरू अथवा अरु सबै अब जो पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीहरु चलाउनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरु, प्लानिङमा बस्ने मान्छेहरु अथवा हामी इन्जिनियरहरु सबै जनाले अब चाहिँ सोच्न पर्यो कि we have to look around the world that what they are using. हामीले चाहिँ त्यो महँगो हुन्छ होला भनेर सुरुमै युज गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न छोड्न भएन। हामीहरु इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि धेरै कम्प्लेक्स सफ्टवेयरहरु नेपालमा युज गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो रिलेटेड ड्रइङहरु तपाईले यही हेर्न सक्नुभयो अहिले भर्खरै। भनेपछि सबै इन्फर्मेसनहरु एउटै प्लेटफर्ममा तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो खालको प्रोजेक्टहरु चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल टेक्नोलोजीहरु छ, यसमा पैसा पनि धेरै लाग्दैन र NRN बाट बाहिर बसेका मान्छेहरुले नेपाललाई सपोर्ट गर्न सक्ने, दिन सक्ने एउटा गिफ्ट मध्ये यस्ता खालका टुल पनि हुन सक्छन् जुन हामी इजिली 2 घण्टामा बनाउन सक्छौं। तपाईहरुलाई फाइनान्शियली सपोर्ट गर्नु पर्यो भने पनि यस्तो खालको टुलहरुको धेरै पैसा नपर्ने हुँदा we can do it and you can buy it as well easily. त्यति भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन सकाए। यसको लागि तपाईहरु सबैलाई थ्यांक यू भन्छु। थ्यांक यू, नमस्कार। Thank you Satish bhai. That was a very nice presentation on the smart technology, how to use for planning, and it's not that costly, and data is the name of the game, I guess, moving forward. So I hope all the concerns are taking note of that.
Next, I'm going to invite our, again, expert from Nepal, our panelist, Dr. Sangeeta Singh ji. And I would like to say something about her. She is a professor in urban planning at the Institute of Engineering and teaching there for last 22 years. She has a PhD in urban planning and specializes in eco-cities. Did my MSc in infrastructure planning from the University of Stuttgart, Germany, and she has a basic civil engineering degree. She is currently Deputy Director at the Center for Disaster Studies at the Institute of Engineering and has led a number of research projects related to ecological urban planning, disaster resilience, equitable urban resilience, sustainable development, gender mainstreaming, among others. She is currently leading one of the research at the city lead of the tomorrow's cities. Bholiko city kasto hunu parne. I think she is also in the same line. She is the coordinator for the MSc in Energy and Sustainable Social Development. That is 2-year master's program. And that collaborates with NTNU Trondheim, Norway. Coordinator for the National Nepal Urban Forum and also chairperson of Women in Engineering Business Committee at Nepal Engineering Association. And many more publications and visiting jobs he has. He's also visiting professors. And I had a little experience working, one time sharing her class. So that was a very wonderful experience in 2015, I guess. So with that, Sangeeta, the floor is yours, and please go ahead. Thank you very much. Respected Session Chair, Honorable Minister Santakumar Nembang, distinguished guests, a very, very warm good morning to all of you. As you can see, I have today text of I believe there is some technical issue. Is there some? Okay. Can you hear me? Yeah, there is little interruptions, but you know, go ahead and we'll see if it is, you know, persistent. Able or not? Can you close your video? That might help. Okay, just a minute. Am I audible now? Yes. Mm-hmm. See if this works. Can you hear me properly now? Yes. Please go ahead. Okay. Am I audible now? Yes. Okay. So, okay, about the urbanization which is currently happening in our country. This is where we have made the most progress, I would say, and we have become the most urbanized country in South Asia. If you have made a progress, the declaration of new municipalities is can be considered as a strategy for timely management of urban growth in the urbanizing areas, we can say that. So
if you look at the initiatives that have been there, in terms of infrastructure planning, in terms of urban development and so on, there are so many things being planned. Like, for example, you name it, a lot of projects that are being planned in the name of smart cities, in the name of new cities, in terms of all the different initiatives, like, for example, the urban economic corridors, which Arunji was also talking about. So it's already there in the agenda of the government. So against this background, if you look, there are a lot of initiatives. So satellite towns, food green cities, smart village, everything. But have we been able to sort of make headway in this direction is the main question. So we have been talking about all the different international protocols that we have been following. For example, we say that we follow the Sustainable Development Goals, and what becomes very important in our context would be the Sustainable Development Goal number 11, which consists of sustainable cities and communities. And it has, if you see that everything is there. Pushing us to safety. We are talking about reducing the economic losses, focusing on vulnerable communities and so on. We are talking about safe, inclusive, accessible public spaces. So we are talking about everything basically. But if you look at one of the aspects that we have been tackling recently, for example, the reconstruction efforts, have we been able to address it properly? Have we been able to take it as an opportunity to localize the sustainable development goals is a big question. So when we say sustainability, we're talking about triple bottom line. And in our context, we are even talking about the quadruple bottom line because we are considering the cultural aspects as well. So we have been talking about a lot of development initiatives, but have we really been able to fully integrated whenever we are taking any development efforts is the main question that I want to address over here. So with regard to the reconstruction efforts that we have been having, if you focus on the three aspects, for example, in the housing reconstruction that has been taking place after the reconstruction, if you look at the rural context, if you look at the urban context, if you look at the context of traditional settlements, there are a lot of opportunities that could have been addressed in terms of localizing the whole, sustainable development goals or whatever. But have we been able to do it is the major question that is there. So if you look at the overview with regard to the reconstruction that has been taking place, you can see that the National Reconstruction Authority has focused and has on the agenda that, everything should be done in a sustainable and a resilient manner with social justice and so on. So all these big words are there. And the post-disaster needs assessment identified a lot of, reconstruction need at that time. And then, of course, a certain process was followed in terms of having this post-disaster reconstruction framework in place, and also having the reconstruction and resettlement policies in place. So with all this infrastructure in place, the reconstruction program focused on the key agendas, like for example, it focused on the owner-driven approach with focusing on all these different mandatory requirements. So
these were the steps that were taken. For example, there were a lot of trainings being given, and cash subsidies, technical assistance, and so on and so forth. So, in this process that was followed, this was basically meant to enhance the living condition of the people, sustainable in a sustainable manner. So if you look at the overall scenario of the level of work that needed to be done, so you could see that in our context, a number of houses that needed to be, sort of strengthened were, if you look at the masonry, there were low strength masonry to a certain extent. And then if you look at the damage and the collapsed houses, this formed a sort of a scenario that, the traditional technology is not sustainable. The traditional technology is subjected to collapse and damage and so on. So these figures, sort of created a mindset in the community that, whatever we are doing in terms of development, needs to focus on modern technologies and not the traditional technologies. So if you look at the progress is quite good in terms of the achievement. Let's say that, 94% of what has been targeted has been achieved as per the National Reconstruction Authority. And so it is a good achievement made. But if you look at the key principles that was targeted when these reconstruction programs were, enacted, in terms of the principles, were these achieved or not is a big question. So it was targeted that the housing reconstruction should include holistic habitat development, including basic services and community infrastructure. So this was the main focus, participation of the community. And then again, community resilience. So improving construction practices. So these were the big words that were there in the guiding principles when the reconstruction was happening. And of course, all these different principles were there. For example, strengthening the local economy, creating opportunities, upgrading living conditions for marginal societies, and so on, and sustainable, environmentally friendly construction processes as well. So if you look at the principles, everything is there, but when, actual reconstruction took place, whether these were followed or not is a questionable thing. So to start with, we had these design catalog for reconstructions. So, so this was the first start, let's say, in reconstructing the rural areas. And there were type designs of various sorts. There were several types which were identified in order to encourage, especially in the rural areas, for people to take the reconstruction in a sustainable manner. And this was the most popular, I would say. For example, if you look at the detailings and everything, you can see that the CGI sheet has been promoted very well by the government. So was this a sustainable option is a big question. So now you can see that, out of the models, this two-room model has been very, very popular. And if you go to the rural areas, you see a lot of constructions with 2 rooms now. So was this a sustainable approach is one of the questions that arises, out of all these reconstruction activities. And then, of course, you would pose questions like, for example, was it adequate housing? What about the building materials? If you are promoting CGI sheets instead of slated roofs and so on, which were the traditional technologies, then were we promoting sustainable development? What about the vernacular architecture style? What about the sense of identity? So if you look at the picture over here, this is the new identity which we have created for our rural settlements after the reconstruction with CGI sheets, covering all the roofs in all the areas. So
And you can see that even the stone masonries and has been replaced by brick masonry. RCC structures have sprouted all over the place. And there is a basic, conception that RCC frame structures are good in terms of resilience and so on. So is this the new settlement planning that we are targeting? And were these really the targets that we wanted to achieve is a big question after the reconstruction. So if you look at the traditional settlements, these used to be very well integrated with a lot of vernacular architecture and so on. But now, what we see is a bunch of agglomeration with all sorts of technologies, modern mixed technologies and everything. So people aspiring to go towards modern technology is what we see now, after the reconstruction efforts. So this is a common phenomena which is seen all over the place, all over the rural areas, let's say. So there has been some efforts towards thinking about sustainability. Let's say, for example, some organizations have come up with CSAB blocks, for example, which is said to be thermally more comfortable than the other technologies and so on. And but the options for the roof still remains. So this is where a lot of research would be required in order to promote the local technologies. So there were many other initiatives, but these were done in bits and pieces. So, if you look at all the initiatives, then the lessons that have been learned from all these initiatives would be that, if the whole initiative is not community driven, then it could end towards disaster. So we should be also talking about community infrastructure when we are talking about housing reconstruction. And of course, integration of livelihood is a major issue that has sprouted up. So if you look at these examples, you can see in Musar Basti, which was planned in Santapur, which was done by this organization called Dhurma Suntali. So you can see that, the livelihood concerns were not taken into consideration. The community was not given, due incorporation. So this is the result where the people are there, but they are very much isolated from their surroundings. It's a beautiful settlement, but people are not happy because they are isolated, and if you look at the concerns of the people, they are not that satisfied with the level of development that has. So the same applies to Giranchor in Sindhupalchok, where the houses have been built in agglomeration, but they are very much isolated from the livelihood, from the agriculture and whatever livelihood that was there. Another initiative was the Gupsipaha reconstruction, resettlement, which was, so when we visited the area, the reconstruction was still happening. And we got the opportunity to talk to a lot of people. And then they said that, this whole settlement was built totally in isolation without any, communication with the community as such. And they thought that this was not a place that was, favorable for a settlement to come, because this was in an area which was, previously the settlement used to be shielded from the winds and from the harsh weather conditions and so on. So when the earthquake happened, from these settlements, they moved to a newly made settlement, which was a little bit close by, which was close to livelihood concerns. But when the new settlement was developed, it was totally in isolation of the livelihood concerns. It was totally in isolation with the climatic considerations and so on. So this was exposed to the harsh winter conditions, not very climate friendly and so on. So these were the concerns that were raised. And if you look at the settlement has sprouted up now and many people have now, sort of rebuilt
in isolation of what the new resettlement plan, they are not concerned about the resettlement plan that has sprouted up. They think that this will act as some sort of, a second home where they can let it out for tourism or whatever. So that was they are not ready to go and settle there. So these are some of the concerns, and so this is the condition when developments happen in isolation, without consultation with the communities and without knowledge of the local conditions and so on. So this is one of the good examples of planning that has gone wrong. So in the urban context, similar developments were seen. For example, the densely packed urban core areas posed a lot of challenges. Of course, the apartments posed a lot of challenges, and traditional and historic settlements also were of concern, during these reconstructions. So if you look at the plight of the apartments, it was a really scary situation. There was panic in the apartment housing with, all the walls falling apart, and the shaking of the apartments and so on. So this was a very panicky situation that was created after the earthquake, and it was a chaotic situation. You could see that everything was falling apart, and people thought that these apartments were no longer habitable, and it was an area for research for many international communities. People were coming in and looking at the structures and so on. So this was the overall situation that was there, and there was assessment that was done, and so many buildings were considered to be unsafe. So many were considered to be at least habitable after some sort of amendments, and some were considered to be sort of habitable. So this was the overall. So to a certain extent, although the apartments were very heavily affected, it did not pose a lot of structural concerns as such, I would say. But still, the way in which we dealt with it was a very challenging situation, let's say. So, so there were some specific, steps that were followed, which I'm not going to deal with in detail. But if you look at the other part of the urban areas, which is the traditional settlements around Kathmandu Valley, there are many traditional settlements still intact, around 52, let's say, around the periphery of Kathmandu, like Sakhu, Khokana, and these are some important settlements that have also been identified as heritage settlements, and some have also been listed in the World Heritage Sites. For example, Khokana, Bungamati, and Sakhu, all these are in the tentative list of World Heritage Sites. So, but what the earthquake did was very damaging to this image, of the traditional settlements. So these were the aftermath. For example, all of the buildings were damaged, roads were blocked, heritage buildings, traditional water supply systems, loss of identity, loss of lives, loss of livelihood. So these were the, some of the effects that were seen. For example, in Sakum, almost all of the 95% of the houses were damaged, and people thought that traditional technologies are no longer sustainable. So if you see in Kokana also, the same thing was seen. So however, if you look at the casualties comparatively, as compared to the urban core areas, as compared to the RCC frame structure, the casualty was a bit less because of the traditional buildings, let's say. So these were the general, things that were seen in the traditional settlements. And it caused a lot of damage to the heritage value, to the identity, to all the traditional water supply systems that were there. And a lot of people were affected. And people had to resort to substandard temporary shelters. And of course, infrastructure was a major concern, of course. So
And a lot of damage was also due to, the addition of, inappropriate technology additions, let's say. So addition of floors, RCC floors being added in load-bearing structures and so on. So these were the effects that were seen, which led to the people thinking that traditional settlements were, not sustainable. It was not disaster resilient. But if you look deeply, there were positive sides. You could see that there was a lot of material recycling that was happening. The open spaces were saving lives. And then, of course, even the water bodies that were there were giving space for, shelter and so on. And of course, the major concern was also the sociocultural traditions, which helped in bouncing back to a lot of extent. So people were already, sort of getting into their culture, and it helped to bounce back a lot. So when you're talking about sustainable development, it's not only about the physical infrastructure development that you are talking about, it's also about the social aspects, the ecological aspects, the cultural aspects, the economic aspects that need to be inbuilt whenever you are talking about, reconstruction, rehabilitation, and so on. So this is very important in our context. So there were, of course, a lot of issues in rebuilding and reviving the damage done. And of course, cost was the major issue, because if you had to go to resort to traditional technology and, maintaining the traditional facades and so on, then there's a lot of costs involved in it. As compared to the other traditional technology, as compared to the modern technology. So if you are going for RCC frame structure, for example, it was, taking less space, because the walls could be of, less width. And of course, it was, people thought that it was much more disaster resilient. So there was a drastic change in the mindset of the people after the earthquake, also in the traditional settlements. So that led the people to think about their identity, but they tended to forget about the traditional technology. So what you could see was the RCC frame structure inside, technology being discarded, and then trying to have a sort of a facade, which people thought that, sort of gives identity to their settlement. But in the process of getting the World Heritage status, so already, since these settlements were already enlisted, will this add to it, or will this be a detrimental act, is a big question. So are we going to add value by creating these sort of traditional settlements, or are we going to sort of create a different identity, is a big question after the reconstruction. So what I can say from all the initiatives is the reconstruction could have been an opportunity for localizing the SDG goals. It was a great opportunity where we could have done it from the local levels. It could have been a great opportunity for revitalizing and generating the core urban areas. It could have been a great opportunity to revive the traditional settlements, so that we could have, at least gone steps further on enlisting it in the World Heritage site, improving our chances of getting it enlisted. And overall, however, we could see that it was a missed opportunity totally in terms of achieving the triple bottom line of sustainability. So if you look at the whole reconstruction process, it is really a missed opportunity in all aspects. And the lessons learned would be that whenever we are talking about these initiatives as a product, these should produce good quality, resilient, and acceptable dwellings. But a process is also important. As a process, it should contribute meaningfully to the social, economic recovery and resilience development of communities. And one of the major concerns is the building codes and standards for reconstruction.
which was not reflecting the local housing culture, climatic conditions, affordability, and all these different aspects, because people were, there was a lot of dilemma, chaos with regard to the building codes and standards that needed to be followed. Even for one room, dwellings, people were demanding to have 12 by 12 columns, for example. So these were some of the things that could have been inbuilt, incorporated, but in which we missed. Thank you. Thank you. All right, thanks. All right. So I think we are running a little bit late, and I think in the interest of time, I would again request the remaining panelists to be within the time frame of, some I see 15 minutes, some 10 minutes. So please abide by what you have been given. With this, I would like Satish, my co-host, to request you to introduce our next panelist and take it forward. Thank you. यहाँहरु सबैलाई अहिलेसम्मको प्रेजेन्टेसनको लागि थ्याङ्क यू र अबको सेसनको लागि मैले ह्यान्डल गर्दैछु। अब म अलिकति ब्रिफली केही भन्न चाहन्छु। यहाँ क्वेसन एन्सर हामीलाई क्वेसनहरु आइरहेको छ क्वेसन एन्सर रुममा, च्याटमा हामीले अलमोस्ट 12 वटा जति क्वेसनहरु हामीले पाएको छौं र यो सबै क्वेसनहरुलाई हामीले एकैचोटी एन्डमा क्वेसन आर सेसनमा चाहिँ एन्सर दिन कोसिस गर्नेछौं। प्राय सबै प्रेजेन्टरहरुको लागि अहिलेसम्म क्वेसन आएको देखेको छु मैले, म एकैपटक पढ्नेछु पछाडी। अबको टर्न केशवराज गेवाली, पेशाले सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, प्रोफेसनल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, सिटी अफ कायलमा, टेक्सासमा पर्छ, एउटा राम्रो सानो चिटिक्क परेको शहर छ। उहाँको बारेमा कुरा गर्दा अलमोस्ट मोर देन 18 years of experience in the civil engineering field, mostly in the HNH, hydraulic and hydrology. त्यो सम्बन्धी रहेर फ्लड प्रोटेक्सनहरु र फ्लडको इस्युहरु सम्बन्धमा उहाँले नेपालमै रहँदा पनि आर्टिकलहरु लेख्ने र यो सम्बन्धीको अरूलाई एजुकेट गराउने र आफूले पनि डिफरेन्ट इस्युहरुमा आफ्नो भ्यूजहरु राख्दै आउनु भएको छ। त्यो साथसाथै मैले उहाँलाई वेलकम गर्न चाहे र मसँग उहाँको प्रेजेन्टेसन रेकर्डेड प्रेजेन्टेसन भएको हुँदा म प्रेजेन्टेसन प्ले गर्नु अगाडि म केशवजीलाई एकपटक इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। केशवजी वेलकम। हजुर, नमस्कार सबैलाई फेरि पनि, एन्ड थ्याङ्क यू। सतीशजीलाई मैले रेकर्डेड भिडियो पठाएको छु, अनि प्लिज सतीशजी गो अहेड एन्ड प्ले। थ्याङ्क यू। यो म भिडियो प्ले गर्नुभन्दा अगाडि पनि जानकारी गराउँछु, हामीले रेकर्डेड सिस्टम चाहिँ यो बीचमा प्रेजेन्टेसनको बीचमा इन्टरनेट कनेक्सनको प्रब्लम नहोस् भनेर हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं। तपाईहरुको क्वेसन एन्सर चाहिँ लाइभ नै हुनेछ। केशवजीसँग केही क्वेसन रहेमा पछाडी राख्नु होला, म मेरो स्क्रिन शेयर गर्दैछु। Namaste, my name is Keshav Gewani. I'm civil engineer, mostly work in drainage related issues, and I can call myself a drainage engineer. And I'm working in one of the cities here in USA, Texas, USA. I'm engineering one of the municipality here. I'd like to thank organizer for the opportunity to present, and also my sincere thanks to all the guests and audience of this presentation. Today I'm going to talk about flood management in developed cities and what we can as Nepalese or in Nepal, what we can learn and adapt. To begin with, what is flood? If we go with book definition of flood, it is rising or overflowing of the water bodies. Those are normally remain dry. It could be either by rising water surface level of the rivers, or could be breakout of dams or lakes. Any rising or overflowing water that goes into the area that is not normally remains dry can be called flood. In case of
developed cities, in case of cities, if we want to see how the flood generates, it is quite clear. Flood is basically the rainwater that runs on the surface. So if we compare that, compare between pre-development and post-development condition, in pre-development scenario, 50% of the rain that touches the ground goes into the ground, and 40% goes back to the atmosphere through transpiration, evapotranspiration, and only 10% flows on the ground. So the impact or amount of flood is very minimal in pre-development condition. And once instead of natural vegetative area, once the city comes in or the development comes in, there are either roads or buildings that won't allow water to go into the ground. So equation changes. Infiltration goes down by almost 15%. 35%, and evapotranspiration goes down by 10%. What it does in total is 50% of the water starts flowing in the creeks, in the surface. That is basically either that goes into the lowest spot of certain areas. That most of the time it is road. So excuse me. Most of the time it is road, so our roads are inundated. And one thing I'd like to point out is most of these cities are done in the western or more developed cities. And so even when they're developed, there are more green spaces than when we compare that to the developed area of Kathmandu and other major cities in Nepal. We barely see any green space in our cities. And combination of that results in really bad localized flood or riverine flood. So the question comes, can we prevent floods from happening? Because rain is the source of the flood. The answer is no. We cannot control rain. Rain is a natural phenomenon. It can rain anytime, anywhere. Nature decides when, how, and what is the amount of rain that we will experience. But what we can do is we can reduce the impact of the flood. We can reduce the loss of life and property and impact of the flood by using certain techniques and tools. In case of flood management, I'd like to share the quote of a management guru, the management guru, Peter Drucker. He said, what gets measured is managed. What gets measured gets managed. So it is essential to measure aspects of flood, rain, to manage flood. So in today's day and age, it is quite easy to measure the rainfall data or flood-related data with smart data collection techniques. And such as smart rain gauge that collects the rainfall anywhere, could be the remote in the basin, and sends the data directly to either to certain apps or the website that can update the big pool of data. No one need to go there during the event to look at how much it rained. One can actually check in the website or even in smartphone. And river monitoring, it can be coupled with the smart technology, same way as rain gauge. And product of such data collection could result possibly in emergency alerts in everyone's mobile phone living in the
certain corridor of the river or next to the river, or readily available flood maps so that people will know there is certain degree of flood potential in their place of residence. So now we know the root cause of flood is the rainfall that couldn't go into the ground. So one of the simplest way could be used, and I have personal experience using these. These are very effective techniques and tools. They're called permeable pavement. Where if this instead of blacktopped or instead of asphalt top or concrete top surfaces, if permeable pavements are used, they allow water to go into the ground and significantly reduce the amount of flood. And next technique, or very effective technique, is basically giving the water or creek, stream, the way, leaving enough space in next to stream so that whenever there is flood, it can come and pass by easily without causing any damage to life and our property. Another simple technique or tool could be detention and retention ponds. These are the ponds. They collect water from the developed areas and hold the water for a certain time and release it in much slower pace, much slower rate, not to cause any flood. There could be many examples of these techniques used more effectively. I came across an example which we can call Dutch way, Netherlands. It is the country which is below sea level. 2/3 of the country is below sea level. That means that it has huge potential for the flood. Any event that is pushing seawater toward the ground could be essentially a very bad flood for these guys. But with the use of all these smart technology and use of simple techniques, mostly stream buffers, providing creeks safe passage, enough room to carry the flood. There is no flood-related death in the last 65 years. Even though we talk about potentially controlling the flood, but we know that in certain extreme event or even in any event, flood is inevitable. So what is next? I'm going to talk about my own experience in US cities in managing flood. So in post-flood scenario, flood insurance is the key in handling the loss of property. Who needs the flood insurance? Anybody who is living next to a creek or in potentially flood hazard area need to buy this flood insurance. These are not optional. Anybody, they need to buy it. And the area is determined with the help of maps called flood insurance rate maps. These are frequently used and updated as the development comes in. Typical flood insurance rate maps looks like this. In the shaded portion of this slide is potential flood area. If anybody is near to this flood area, they need to buy flood insurance. And these maps are also used during development. So they provide the guide where the building can go or any development can go, and the rules applied for these developments. If somebody wants to decides to develop the floodplain, they need to follow
different set of rules, like they cannot cause any rise in water surface because of the development, or they cannot adversely impact the neighboring property. No encouragement allowed in core floodway. They need to leave floodway open. To implement all these tools and post-flood scenario in USA, most responsible bodies are the local authorities like municipalities. And whenever development proposal comes to municipality, there are reviewers, engineers who review those plans. Based on their review, they approve if it meets all the criteria to develop the floodplain. And every city in USA has floodplain administrator. So in summary, flood cannot be controlled, but the impact can be minimized. And most effective solutions are easy: leaving green space, using ponds, pipe networks, and floodways, and causing as much as possible low impact on the ground so that water can go into the ground as groundwater. That is the key in loss of life and property. I will happily take any questions if there are any. Thank you very much for listening. Satish, you must be muted. सुनिन्छ अहिले? थ्याङ्क यू केशवजी तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि। मैले रेकर्डेड नै प्ले गरेँ। अब हामी केही क्वेसन एन्सर छ भने अहिले पछाडि लिन्छौँ। त्यसको त्योभन्दा अगाडि यो फ्लडसँग हाउ टु लिभ विथ फ्लड भन्ने कुरा चाहिँ हामी ह्युस्टनमा बस्नेलाई जति अरू कसलाई थाहा होला। हामीले भर्खरै धेरै राउन्डको फ्लडहरू देखिसकेका छौँ। त्यो कारणले पनि इट वाज रियली गुड प्रेजेन्टेसन। म अब अर्को प्रेजेन्टेसनमा जाँदैछु। यो प्रेजेन्टेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रेजेन्टेसन छ। मैले यो हामीहरूको सेसनमा एकदमै सिनियरदेखि लिएर हामीहरूको यो कलेज लेभलको पार्टिसिपेन्टहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट, कलेज लेभलको प्रोफेसनलहरूको अथवा स्टुडेन्टहरूको पनि इन्ट्रेस्ट देख्दाखेरि चाहिँ हामी एक्साइटेड भएको थियौँ। त्यसैले पनि दिस फोरम नाउ दिस इज द टर्न इज फर दि उमेश राज जोशी। तपाईँले तपाईँको प्लिज अनम्युट युर सेल्फ एन्ड यस अलरेडी यु आर अलरेडी हियर। अब उमेशजी तपाईँले आफ्नो टिमलाई रमेश मास्के सरहरूदेखि को हुनुहुन्छ तपाईँको टिममा प्लिज सबैलाई एकपटक रिकग्नाइज गर्नु होला। अनि प्रेजेन्टेसन मैले प्ले गर्ने भए म प्ले गरिदिन्छु। नमस्ते सबैलाई, अनरेबल मिनिस्टर, कोअर्डिनेटर, प्यानलिस्ट सबैलाई। यहाँ म हाम्रो डाक्टर रमेश मास्के सर अनि डाक्टर कुमुद राज सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। आई वान्ट टु गो विथ द रिकर्डेड प्ले। Good morning all. Starting the presentation, we selected Kulekhani 1 reservoir for this study as seismic activities observed around the reservoir could be reservoir induced. The study aims to find out the cause of seismicity in the reservoir. Reservoir-induced seismicity is caused by constructing a dam across a river forming a lake or reservoir. The lake thus formed can trigger seismicity either by the weight of impounded water, which creates pressure on the faults or discontinuities at the bottom of the dam, or by pore pressure diffusion, which lubricates the faults or discontinuities and decreases the friction of rock beneath. The shown figure clearly explains the possible reason of reservoir-induced seismicity. The shown figure resembles the Metro Dam of India, which is said to have experienced the reservoir-induced seismicity after frequent change in water level.
Most of the major existing and proposed hydropower projects in Nepal are located between main boundary fault and main central fault. The active fault concentration is also situated in this region. The Kulekhani area lies just southeast from the active fault. If we observe the past major earthquakes, the epicenter of the earthquakes are around these hydropower projects. In such scenario, the occurrence of reservoir-induced seismicity could be destructive. So we need a methodology to simulate the risk of reservoir-induced seismicity in this plant storage hydropower project. Over 90 cases of reservoir-induced seismicity have been observed around the globe, with magnitude ranging from 3 to 6.3 in Richter scale. The blue circle in the map resembles the reservoir-induced seismicity. The Queen NRN of India has experienced the most damaging case of reservoir-induced seismicity with magnitude of 6.3 in Richter scale. Studies conducted in different reservoirs have found reservoir-induced seismicity to be influenced by increased vertical pressure, poor water pressure, orientation of tectonic regimes, and several others. Number of seismic activities with magnitude ranging from 4 to 5.2 have been recorded within 50-kilometer radius of Kulekhani 1 reservoir from 2002 AD. Frequency of these seismic activities have increased after 2015 Gorkha earthquake, which could be due to Kulekhani 1 reservoir, as studies have suggested reservoir-induced seismicity could increase the frequency of seismicity in seismically active zones. But due to lack of detailed investigation, we cannot predict whether these seismic activities are reservoir-induced or by tectonic movement. To find out the cause, this study will be conducted. The methodology of the proposed study includes establishment of seismic network around the reservoir. The proposed location of seismic stations is as shown in the figure. The obtained data will be analyzed and differentiated at delayed seismicity or initial seismicity. In case of delayed seismicity, hydraulic diffusivity and permeability as suggested by Telwani will be calculated. Similarly, correlation between change in water level and observed seismicity will be derived. The expected outcome of the proposed study are cause of seismic activities around the reservoir, a methodology to study the future reservoir-induced seismicity in Nepal, a correlation between water level fluctuation and seismic activities, the simulation of risk of reservoir-induced seismicity to the proposed and existing storage type hydropower projects in Nepal. Thank you. Thank you, Umesh. तपाईहरुको यो अहिले अन्डर स्टडी प्रोजेक्ट भए पनि तपाईहरुको प्रपोजल चाहिँ प्रोमिसिङ देखिएको छ रिजल्ट भएपछि पनि शेयर गर्नु होला म अब नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनमा जान चाहन्छु नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ नेपालमा अहिले हामीले धेरै रेलको बारेमा सुनिरहेको छौं र त्यही सम्बन्धी चाहिँ प्रेजेन्टेसन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हेमराज पन्त उहाँ चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र ट्र्याक्सन स्किल्स लिड गर्नुहुन्छ विथ अरू भनेर उहाँको बायोमा देखेको छु मैले 14 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स यो भन्दा बढी चाहिँ म हेमराज जी तपाईलाई वेलकम गर्छु र तपाई प्रेजेन्टेसन लाइभ गर्नुहुन्छ हैन हजुर धन्यवाद म लाइभ गर्छु प्रेजेन्टेसन ओके थ्यांक यू गो अहेड अनि इन्टरेक्टिभ बनाउन चाहन्छु बिचमा कसैलाई क्वेशन सोध्नु मन लाग्यो भने प्लिज फिल फ्री है फर्स्ट म स्टार्ट गर्छु आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सतीश जी रतन सर सबैजनालाई एनआरएनए
अनि डिस्टिङ्ग्विस हाम्रो चिफ गेस्ट आजको अनरेबल नेमवाङ सर, हामीले के गर्न खोजेको छौँ भन्दाखेरि नेपालमा रेलको जुन सम्भाव्यता छ त्यो त अफकोर्स छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। तर हामीसँग चाहिँ टेक्नोलोजी छ कि छैन, हामीसँग भोलि गएर म्यान पावर हुने सम्भावना छ कि छैन, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिकली हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने लोकली भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले धेरै सोचेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीमा अथवा चाहिँ धेरै युनिभर्सिटीहरूमा रेल सिस्टम इन्जिनियरिङको चाहिँ एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्टरी कोर्स स्टार्ट गर्ने। त्यो कोर्स चाहिँ भोलि गएर एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्टको रूपमा कन्भर्ट हुन सक्छ। सुरुमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इलेक्टिभ सब्जेक्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ र यसको रिसोर्स चाहिँ हामी थुप्रैजना साथीहरू छौँ यसमा इन्भल्भ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरू, रेलको पनि विभिन्न डिसिप्लिनहरूमा सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा करिकुलम तयार पार्ने र यसले चाहिँ भोलि गएर लङ टर्ममा चाहिँ टेक्नोलोजी विकास होस् भन्नेमा। यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ टेक्निकल पेपरको मैले भने जस्तो यसले स्टडी मेटेरियल बनाउने हो र यसले अल्टिमेटली डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल रेलवेजको जुन अब्जेक्टिभहरू छ त्यसलाई चाहिँ टेक्निकली सपोर्ट गर्ने हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रेल आवश्यक छ कि छैन, कस्तो खालको रेल चाहिँ बनाउनु ठिक होला भन्ने विषयमा चाहिँ सानो स्लाइड छ। हाम्रो विचारमा इलेक्ट्रिफाइड रेल चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ प्यासेन्जर र फ्रेट ट्रान्सपोर्टेसनको लागि। अघि सुरुमा हाम्रो अनिल सरले भन्नुभयो जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसरहरू एनइए सबै मिलेर चाहिँ पावर जेनेरेसनमा चाहिँ थुप्रो कामहरू भइरहेको छ। पावर जेनेरेसनमा कामहरू भइसकेपछि त्यसलाई युटिलाइज गर्ने पनि माध्यम चाहिन्छ र रेल एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कडी हुनसक्छ त्यसमा। यसले जुन धेरैभन्दा धेरै फ्युलहरू आयात हुन्छ विदेशबाट त्यो पनि कम हुन्छ र अभियसली यो इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हुन्छ। अब कस्तो खालको टेक्नोलोजी चाहिँ युज गर्ने भन्ने चाहिँ विषय छ। इलेक्ट्रिफिकेसनमा चाहिँ हामीले देखेको 25 kV AC सिङ्गल फेज सबभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा। त्यो किन भन्दाखेरि त्यसको टेक्नोलोजी चिपर हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम लाग्छ, धेरै हाई केभी भएपछि करेन्ट कम हुने भयो र त्यसले गर्दा चाहिँ वायरहरू पोलहरू तिनीहरूको चाहिँ साइज पनि अलिक सानो हुन जान्छ। 750 भोल्ट डिसी र 1500 भोल्ट डिसी भन्ने पनि सिस्टम हुन्छ, त्यो पनि युजफुल टेक्नोलोजी हो तर त्यो चाहिँ बढी जसो सानो स्केलमा चाहिँ युजफुल हुन्छ मेट्रो ट्रेलहरूमा। हेमराजी तपाईले स्क्रिन शेयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको स्क्रिन शेयर भइरहेछ नि? हजुर, ओ सरी, म एकछिन गरिहाल्छु है त। यस। एक सेकेन्ड, शेयर स्क्रिन। यस प्लिज। हस्, हुन्छ, ठिक छ। हामीले केही लस गरेको छैनौँ यहाँनिर। स्क्रिन शेयर अब हुन्छ। यो चाहिँ वर्ल्डको रेल म्याप हो। यो चाहिँ मैले किन राखेको छु भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतातिर कनेक्ट गर्नु बढी इजी हुन्छ र बढी युजफुल हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ संसारभरि हेर्न सक्नुहुन्छ कालो धर्कोहरू रेलको लाइनहरू कता कता छ, कतिवटा छ भन्ने हो। चाइना इन्डिया हाम्रो नजिकको छिमेकी दुईटा देश। चाइनाको अभियसली ठुलो रेल नेटवर्क छ तर उसको नेटवर्क चाहिँ हाम्रोपट्टि छैन, एज यु क्यान क्लियरली सी हैन। इन्डियाको रेल हाम्रो पुरै प्यारललमा छ, एकदमै कनेक्टेड छ। अब भारत र चाइनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्लाइटली डिफ्रेन्ट रेल इलेक्ट्रिफिकेसन आफ्नो टेक्नोलोजी छ उनीहरूको र हामीले चाहिँ कुन टेक्नोलोजी युज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्न सक्छ। किन हाम्रो पहिलो सुरुवाती अनुसार चाहिँ इन्डियन टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि बढी उपयुक्त देखिन्छ। नम्बर अफ रिजनले उनीहरूसँग हाम्रो
ट्रेडहरू धेरै भएको भएर आउट जाउट धेरै भएको भएर र फ्रेटको पब्लिकको ट्रान्सपोर्ट चाहिँ उता बढी भएको भएर इन्डियाले चाहिँ वाइड ब्रोड गेज युज गर्छ र चाइनाले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हामीले चाहिँ के युज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्न सक्छ हामीले ब्रोड गेज युज गर्यो भने इन्डियाको रेलसँग अलाइन हुन्छ र ब्रोड गेजमा चाहिँ एडिसनल गार्ड रेलहरू राख्यो भने चाइनाको रेल पनि नेपालमा भित्राउन सकिन्छ रेल सिस्टम डिजाइनको लागि चाहिँ थुप्रो प्यारामिटरहरू युजफुल हुन्छन् महत्त्वपूर्ण प्यारामिटरहरू यहाँ लेखिएका छन् प्यासेन्जर हो कि फ्रेट हो डिजाइन लाइफ कस्तो हुन्छ सिग्नलिङ सिस्टम कस्तो राख्ने इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने नगर्ने कस्तो गर्ने रोलिङ स्टक भनेको रेल आफै कस्तो खालको हुन्छ हाम्रो टराइन कस्तो छ ट्रेन पर आवर हेडवे आदि इत्यादि हामीले 27 वटा जस्तो की डिसिप्लिनहरू हुन्छन् भनेर यहाँ गरेका छौँ बेस्ड अन हाम्रो रिसर्च र दुईटा तीनटा युनिभर्सिटीको हामीले काम गरिरहेको ठाउँको डेटा इन्फर्मेसन अनुसार यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ ट्र्याक हो पावर सिस्टम हो ओभरहेड लाइन अरू टनलिङ सिस्टमहरू अर्थिङ बन्डिङ सिग्नलिङ आदि इत्यादि सबै युजफुल हुन् तर बढी की चाहिँ सुरुको 5-6 वटा हो र यसमा चाहिँ हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्ने साथीहरूको नाम यहाँ लेखिएको छ यो डिसिप्लिन लिड जो चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ अस्ट्रेलियामा काम गर्नुहुन्छ तर हामीसँग गुड मिक्स चाहिँ किन छ भन्दाखेरि हामीसँग इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने र चाहिँ एकाडेमिक सेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ र एकदमै सबैजना भोलिन्टियर हो यसमा र सबैजना चाहिँ एकदमै एनर्जीको साथ चाहिँ यसमा इनपुट दिन रेडी हुनुहुन्छ अघि भने जस्तो यो स्लाइडले चाहिँ कुन देशले चाहिँ कुन गेज युज गर्छ ट्र्याकको भन्ने हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा प्रमुख हुन्छन् गेजहरू न्यारो स्ट्यान्डर्ड र ब्रोड मैले अघि भने जस्तै इन्डियाले चाहिँ ब्रोड गेज र चाइनाले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गेज युज गर्छ हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ ट्र्याक सिस्टम यो मेरो विषयवस्तु होइन ट्र्याक तैपनि अब एउटा सानो स्लाइड छ यसमा थुप्रो चिजहरू हुन्छन् ब्यालास्ट भन्छ जसमा चाहिँ रेलको ट्र्याक राखिन्छ रेल आफैलाई चाहिँ रेल भन्ने भइहाल्यो स्लिपर भनेको चाहिँ रेल जुनमा चाहिँ अड्काइन्छ अब यो स्लाइड राख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेपालको स्पेसिफिक कन्टेक्समा चाहिँ लोकली अभाइलेबल रिसोर्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ जस्तै वुडन ब्यालास्टहरू पनि राख्न सकिन्छ जुन चाहिँ वुडन स्लिपर मैले भन्न खोजेको सरी जुन चाहिँ अरू ठाउँमा राखिएको हुन्छ सर सक्सेसफुल पनि छ ट्र्याक्सन पावर सिस्टम जुन ट्र्याक्सन पावर सिस्टम भनेको जसले चाहिँ रेललाई एक्चुअली पावर दिन्छ अघि भने जस्तो दुईटा महत्त्वपूर्ण दुईटा हुन्छन् 1500 भोल्ट डिसी र एसी एसीको हकमा हेर्नुहुन्छ सुरुको क्यापेक्स र ओपेक्स भन्छन् क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र अपरेसनल एक्सपेन्डिचर त्यो निकै थोरै हुन्छ लामो दूरीको लागि त्यो उपयुक्त हुन्छ त्यसमा चाहिँ कोरोजनको इस्युहरू हुँदैन सबस्टेसनहरू अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अलि 40 देखि 60 किलोमिटरको ग्यापमा राख्न मिल्छ कम्पेयर टु 3 र 4 1500 भोल्टको तर 25 केभी एसीले चाहिँ सिंगल फेज भएको हिसाबले सप्लाईमा चाहिँ इम्ब्यालेन्स गर्छ जस्तै हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सप्लाई दिँदाखेरि उसको सिस्टममा चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुन्छ तर फेरि त्यो इम्ब्यालेन्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ हामीसँग टेक्नोलोजीहरू अभाइलेबल छ त्यसले त्यो एकदम कमन कुरा हो त्यो गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ एउटा सिंगल लाइन डायग्राम भन्छौँ हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पावर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट आएर ट्रान्सफर्मर हुँदै 25 केभी एसीको फिडरहरू मार्फत ट्रेनमा इस्ट वेस्ट रेलवे भनेको छ यसमा हामीले लाइसेन्स दिन सकिन्छ भन्ने एउटा बेसिक खाका हो फेज अनब्यालेन्स गर्ने कुरा गरेको थिएँ अघि मैले फेज अल्टरेसन स्ट्याटिक बार कम्प रेलवे स्टेसन पावर कन्डिसनर र एसएफसीहरू युज गर्न सकिन्छ फेज अल्टरेसन भन्ने टेक्नोलोजी सबभन्दा बढी चिपर र इजियर हुन्छ के गर्नुहुन्छ भने दुईटा फेजलाई लिएर चाहिँ एउटा सबस्टेसन बनाउने र अर्को नेक्स्ट सबस्टेसन चाहिँ बाँकी दुईटा फेज गर्ने अनि त्यसरी रोटेट गर्ने त्यसरी लोडलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने
750 भोल्ट डिसी र 1500 भोल्ट डिसी भनेको एउटै कुरा हो, खाली भोल्टेज अलिकति डिफ्रेन्स हो। त्यसको चाहिँ सिंगल लाइन डायग्राम छ। यो चाहिँ अलिकति लो भोल्टेजमा काम गर्ने भएको भएर अलिक महँगो पर्न जान्छ र अलिक जहाँनिर चाहिँ एकदमै क्लियरेन्सको इस्यु हुन्छ, ठाउँको अभाव छ, त्यस्तोमा चाहिँ टेक्नोलोजी युज हुन्छ। त्यही भएर धेरै जसो मेट्रोको प्रोजेक्टहरूले चाहिँ यो रेल यो डिसीमा युज गर्ने त्यही भएर। ओभरहेड लाइन इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो तारहरू जसबाट चाहिँ पावर चाहिँ रेललाई दिन्छ, त्यो चाहिँ 3 किसिमको हुन्छन्, क्लासिक, अटो र बुस्टर। क्लासिकमा चाहिँ सिम्पल टेक्नोलोजी हो, अघि पनि देखाएको थियो, 25 kV एसीबाट सिधै रेलमा जान्छ अनि भित्र त्यहाँ चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। अटो र बुस्टर ट्रान्सफर टेक्नोलोजी चाहिँ जहाँनिर चाहिँ लसेसहरूको भोल्टेज ड्रपको इस्यु भयो अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको इस्यु भयो, त्यसमा युजफुल हुने टेक्नोलोजी हो। त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने अरू उपाय पनि हुन्छ, जस्तै इएमआई ले असर नगर्ने लाइनहरू राख्न सकिन्छ, जस्तै फाइबर अप्टिक। ओभरहेड लाइन इक्विपमेन्टको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो चाहिँ 4वटा किसिमको हुन्छ, ट्विन ट्र्याक, क्यान्टिलिभर, पोर्टल र ब्यालेन्स वेट। चाहिँ अब कस्तो ठाउँमा हो, स्टेसनको नजिक हो कि टाढा हो भन्नेमा भर पर्छ। रोलिङ स्टक, जसलाई हामी यो टेक्निकल भाषामा भन्छौँ, त्यो रेल हो। रेल चाहिँ अब 4वटा किसिमको हुन्छ रफली, लोकोमोटिभ, फ्रेट, कोचेस र मल्टिपल युनिट्स। यो स्लाइड चाहिँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिभको हो। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टपमा ओभरहेड लाइनबाट 25 kV एसी ट्रान्सफर्मरबाट स्टेप डाउन गरेर रेक्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि लो भोल्टेज एसीमा गरेर मोटरहरूलाई दिन्छ 25 kV एसीको केसमा। 1500 भोल्ट डिसीको केसमा चाहिँ एन्ड र बिचको ट्रान्सफर्मर चाहिँदैन, सिधै इन्भर्ट गरेर चाहिँ 3 फेजमा गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ डिसीको ट्रेनहरू चाहिँ अलिकति सस्तो पर्न जान्छ र अलिकति लाइटर पनि हुन्छ, अलिकति हलुङ्गो पनि हुन्छ। त्यति चाहिँ एउटा एडभान्टेज छ डिसीको। स्टेसनहरू अब एट ग्रेड, वायडक्ट र अन्डरग्राउन्ड भन्छौँ हामी। ग्रेड भनेको चाहिँ अब पुलको माथि बनाउन मिल्ने भन्ने हो। वायडक्ट ग्रेड भनेको अभियसली ग्राउन्ड लेभलमा बनाउन मिल्ने हो। वायडक्ट चाहिँ हो पुलको माथि बनाउन मिल्ने, र अन्डरग्राउन्ड भनेको चाहिँ अब मेट्रोहरूमा अन्डरग्राउन्ड भइहाल्यो। एलभी सप्लाई जुन स्टेसनहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा मात्र की कुरा के हो भन्दाखेरि रेल ट्र्याक्सन सिस्टमको जुन फल्टहरू हुन्छ, त्यसको चाहिँ जुन इस्युहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ बाहिर सिस्टममा नजाओस्, घरमा नछिरोस्, एनईएमा ब्याक नजाओस् भन्नलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिचमा एउटा आइसोलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नम्बर अफ टेक्नोलोजीहरू छन् आइसोलेसन गर्ने। 25 kV को अर्थिङ एन्ड बन्डिङ एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छ। हाई भोल्टेज, लो भोल्टेज सबैलाई चाहिँ सबैको अर्थिङ सिस्टमलाई चाहिँ एक ठाउँमा कमन गरिन्छ। खाली सेपरेट गर्ने भनेको चाहिँ इन्कमरहरूलाई हो। इन्कमर भनेको चाहिँ एनए को सिस्टमलाई। यो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ओभरहेड कन्ट्याक्ट लाइन जोन भन्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ कन्ट्याक्ट वायर जुन ट्रेनलाई दिने हो, त्यो चाहिँ फल भयो भने कहाँसम्म, कुन एक्सटेन्टसम्म जान सक्छ भन्ने हो। चाहिँ किन जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ट्र्याकको चाहिँ विड्थ चाहिँ निर्धारण गर्छ। ट्र्याकको मात्र होइन कि ट्र्याकको र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको, किनभने त्यहाँनिर हामीले फेन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ टोटल विड्थ निर्धारण गर्ने भएकोले त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। सिग्नलिङ सिस्टमको विषयमा म त्यति जानकार छैन। यसको चाहिँ प्रमुख उद्देश्यहरू चाहिँ ट्रेन र अर्को ट्रेनको बिचमा चाहिँ सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नलाई हो, र चाहिँ बढीभन्दा बढी ट्रेनहरूलाई चाहिँ एउटै ट्र्याकमा चाहिँ कसरी चाहिँ सेफली चाहिँ लगाउन सकिन्छ, ड्राइभरसँग चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ र ड्राइभरलाई कसरी वार्न गर्न सकिन्छ इन केस अफ एनी प्रब्लम्स हैन भन्ने हो। र यसले चाहिँ ट्रेनहरू कति स्पिडमा चलाउने, कतिको चाहिँ ग्यापमा चलाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। र यसको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू छन्, 2टा प्रमुख, युरोपियन ट्रेन कन्ट्रोल सिस्टम र कम्युनिकेसन बेस्ड ट्रेन कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने। र यसको बारेमा चाहिँ हामी त्यो हामीले बनाएको डकुमेन्टमा धेरै डिटेलमा कुरा गर्छौँ। टनलिङ चाहिँ हाम्रो केसमा नेपालमा धेरै नयाँ पनि होइन, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो भेरी बबईमा बनिसकेको छ, अर्को नागढुङ्गामा बन्ने प्लानमा छ।
बेसिकली यो टिबिएमलाई चाहिँ एउटा लन्च पिटमा हालेर त्यहाँबाट चाहिँ बोरिङ गर्न थाल्ने हो। अब हाम्रो पहाडको टाइप, माटोको टाइप, डेप्थ सबै चिज अनुसार चाहिँ टिबिएम चाहिँ कस्तो हुने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब धेरै डिफ्रेन्ट खालको सोइल कन्डिसनमा पनि यसलाई यो चाहिँ काम गर्छ। क्वाइट युजफुल टेक्नोलोजी हो यो। र अब डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ द के भन्छ हाम्रो टनल, यसलाई चाहिँ रियुज पनि गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ रियुज गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन टनलको डायमिटर छ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न पाइँदैन, तर रियुज चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ रेफरेन्स लिएको छौँ, यति स्लाइड बनाउनु पर्ने। यसमा चाहिँ EN 5122 भन्छन् युरोपियन स्ट्यान्डर्डहरू, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड। यसमा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ हामीले वेबसाइटहरू हेरेर कस्तो करिकुलम बनाउने भन्ने हो गरेका छौँ। तर मेन काम चाहिँ अझ यसको हामीले चाहिँ जुन चाहिँ करिकुलमको लागि चाहिँ कोर्स मेटेरियल तयार पार्दैछौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ यहाँनिर। क्वेसन्स, फिडब्याक वेलकम। अब धन्यवाद। थ्याङ्क यू हेमजी, यो निकै राम्रो विषयको उठान गर्नुभयो तपाईँले। र अहिले यो करिकुलम, यो हामीले एक्सपर्टहरूको एकदमै कमी भइरहेको बेलामा सायद मन्त्रीज्यूले पनि यो कुरालाई नोट गर्नुभयो होला। हामीले भर्खरै केही प्रोफेसनलहरू, केही इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ सडक विभागको इन्जिनियरहरू चाइनामा पढ्नको लागि पठाइरहेको भन्ने खबरहरू सुनेका थियौँ। यो निकै राम्रो पहल लागेको थियो हामीलाई जब तपाईँको प्रेजेन्टेसन हामीले देखेका थियौँ। वेल प्रेजेन्टेड, थ्याङ्क यू युवराजी। हामीले यहाँ क्वेसन मैले ह्यान्ड रेज देखेको छु हाम्रो रमेश मास्के सरको। मैले क्वेसन एकैचोटि पछाडि लिन्छु किनकि तपाईँ लास्ट प्रेजेन्टर, सेकेन्ड लास्ट प्रेजेन्टर हो। अब म हाम्रो यो सेसनको अर्को कोअर्डिनेटर रतन झा दाईलाई प्रेजेन्टेसनको लागि बोलाउँछु। अलिकति म उहाँको बारेमा ब्रिफली भन्न चाहन्छु। हि इज अलिकति रतन झा दाईको बारेमा मैले भन्न पाउँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई अलिकति लकी महसुस पनि गर्छु किनकि मैले ह्युस्टनमा बसेर अलिकति उहाँको डाइनामिक छवि देखेको छु। ही हेज that kind of role or in the society and that kind of image in the society, not only in among the Nepalese society. उहाँ चाहिँ बोथ साइडमा अमेरिका यहीँको पोलिटिक्समा अथवा यहाँको काउन्सिल मेम्बरहरू र गभर्मेन्ट लगायतको एक्टिभ, उहाँको जुन एक्टिभ रिलेसन छ उहाँहरूसँग र नेपाली साइडमा पनि सोसियल एक्टिभिटीहरूमा उहाँ निकै एक्टिभ हुनुहुन्छ र NRN को एउटा अभियन्ता पनि हो। बिसाइड्स द्याट more than 20 years of रियल इस्टेटको र कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्स छ अनि त्यो पनि ग्लोबल एक्सपिरियन्स विथ प्लानिङ, डिजाइनिङ, फाइनेन्सिङ, कन्स्ट्रक्सन, एभ्रिथिङ। एन्ड अब उहाँले चाहिँ मास्टर्स युनिभर्सिटी अफ ओक्लाहोमाबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्नुभएको हो र अघि एकपटक उहाँले आफैले मेन्सन पनि गरिसक्नु भएको थियो अन्डर ग्राड चाहिँ NIT नागपुरबाट गर्नुभएको भनेर। यहाँ हामीले दुईजना उहाँको कलिगलाई पनि यही भेटाएको छौँ र उहाँ चाहिँ हामीले प्राउडली भन्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ कमिसनर अफ द सिटिज प्लानिङ एन्ड जोनिङ अफ सिटी अफ जर्सी भिलेज। उहाँ त्यहाँ बस्नु पनि हुन्छ। जर्सी भिलेज वान अफ द रेपुटेड सिटी पनि हो यहाँको सबअर्ब सिटीहरू मध्येको। त्यसको चाहिँ यो निकै राम्रो प्रेस्टिजियस पोजिसन मानिन्छ। यो चाहिँ सिटी काउन्सिलले अपोइन्ट गर्ने पोजिसन मध्येको एउटा पोजिसन हो र उहाँले त्यो 2014 मा त्यो रोल निभाउनु भएको थियो। त्यो लगायतका उहाँ धेरै यस्तो खालको पोजिसनहरूमा प्लानिङ पोजिसनहरूमा उहाँले रोलहरू निभाइरहनु भएको छ। त्यसको लागि पनि उहाँलाई हामीले नेपाली कम्युनिटीले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। र लास्टमा मैले जोड्न लागेको उहाँ NRN को आफैको सुरुदेखिको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र एन्टा भन्छ अमेरिकन नेप्लिज तराई एसोसिएसन, इफ आई एम रङ करेक्ट मी रतन दाई, त्यसको फाउन्डर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। ओभर टु यु रतन दाई, प्लिज गो अहेड। Thank you, bhai. Thank you for the, I don't know if I deserve all this, but yes, thank you for the introduction. And म चाहिँ यो खास प्रेजेन्टेसन यो हाम्रो सुरुको प्रेजेन्टर यहाँ चाहिँ अलि आउनु भएन हैन, जन मेसर, अनि त्यसैको फिलको लागि मैले यो खास गरेर संगीताजी र अरुण देव पन्तले आज यो
अर्बन प्लानिङ अहिलेको एकदम ठुलो इस्यु जस्तो छ हैन र मेरो एक्सपर्टिज अमेरिकामा अर्बन प्लानिङमै छ यहाँ चाहिँ कसरी 2000 एकर 3000 एकर मास्टर प्लान्ड कम्युनिटी कसरी बनाउँछ त्यो चाहिँ त्यही हो मेरो विषय खास म मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोन्मेन्टको अन्तर्गत एउटा यो डिस्ट्रिक्ट टिम भन्थ्यो त्यो डिस्ट्रिक्ट टिममा काम गरेर यो अहिलेसम्म म त्यो त्यसमा लागेको हुन्छु त्यो गरिरहेको हुन्छु सो मलाई लाग्छ यो टेक्ससको मोडल तपाईहरुलाई पनि maybe it will be can you see my presentation? Can everybody can see? Okay. So your Texas model kasto ho bhane yo developer le private developer le risk lincha paisa lagauncha र त्यो चाहिँ पछि चाहिँ ट्याक्स पेयर को मनी ले त्यसलाई रिइम्बर्स गर्छ सो उस बिना यसको लागि के एउटा स्पेशल मेकानिजम भन्छ के मड बेस्ड डेभलपमेन्ट अब यो मड भनेको म्युनिसिपल युटिलिटी डिस्ट्रिक्ट हो र म नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि यो पछि अलि विस्तारमा भन्छु तर अहिलेको लागि यति बुझ्नु जस्तै हामी यो 4th लार्जेस्ट सिटी ह्युस्टनमा बसिरहेछौं तर यो भित्र 900 वटा मड छ अघि सतीशले त्यही आफ्नो जीआईएस म्यापमा देखाइरहेको थियो सो 900 मड्स आर विदिन द सिटी अफ ह्युस्टन त्यो केवल सानो सानो एउटा सिटी विदिन द सिटी भन्छ त्यो हो मड भनेको एज एन लेम्यान टर्ममा त यो के छ भने दैट इज अ ग्रेट फाइनान्सिङ टुल फर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज र इट हैज अ एबिलिटी टु ट्याक्स एन्ड इस्यु बन्ड्स अब बन्ड्स अहिले मैले हेरे हाम्रो अनिलजीको उसमा नेपालमा अहिले बन्डको केही प्रावधान छैन बन्ड मार्केट छैन त्यतातिर हामी अलि विचार गर्नुपर्छ तर अहिलेलाई भनौं बन्ड भनेको कुनै डेट इन्स्ट्रुमेन्ट कि हुनु पर्यो र ट्याक्स लगाउने चाहिँ उसको पावर हुनु पर्यो र यो एउटा डेभलपर चाहिन्छ यसलाई यो डिस्ट्रिक्टको लागि र कन्सल्टेन्टहरु हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर अटर्नी फाइनान्शियल एडभाइजर प्लानर पनि हुन्छ हैन अनि त्यो मार्केट स्टडी हेर्ने त्यो सबै गरेर एउटा गभर्नमेन्ट सानो गभर्नमेन्ट नै हुन्छ यो आफैमा यहाँ टेक्ससमा त 1904 देखि सुरु भएको के जहाँ इरिगेसनको लागि इरिगेसन डिस्ट्रिक्टबाट सुरु भएको त्यही सो that then it became water districts अहिले चाहिँ municipal management districts flood control and improvement district special utility district levy improvement district बाँधहरुको लागि मात्रै सो यो जे को स्पेशल पर्पस को लागि पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ मतलब भनाइको मतलब नेपालमा जस्तै अहिले उहाँले संगीताजीको प्रेजेन्टेसनमा आयो कि यो सबै हिस्टोरिकल हेरिटेज तो हेरिटेज रिक्लेमेसन डिस्ट्रिक्ट गरेर हामी गर्न सक्छौं अथवा रिट्रोफिटिङ को लागि जुन असनको घरहरुको जो रिट्रोफिटिङ भएको थियो या साइस्मिक रिट्रोफिटिङ डिस्ट्रिक्ट असन एक यस्तो गरेर हामी कुनै पनि किसिमले त्यो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट गर्न सक्छौं एउटा बाउन्ड्री दिन सक्छौं यहाँ चाहिँ 200 एकर देखि लिएर 2000 एकर सम्म हुन्छ मतलब एरिया एउटा मडको त यो गरेपछि गभर्नमेन्टको एउटा एन्टिटी हुन्छ र नेपालमा पनि अब बिल्डिङ अथोरिटी छ त्यो अथवा प्लानिङ कमिसन छ त्यो दे क्यान बी इन चार्ज हामी चाहिँ त्यतातिर गर्छौं क्रिएसनको लागि जुन शहरमा छ त्यो शहरको इटिजे भन्छ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्सन त्यसको अथवा कर्पोरेट बाउन्ड्री त्यसको कन्सेन्ट पहिला लिनु पर्छ र त्यो जग्गा जमिन जसको छ त्यसको कन्सेन्ट हुनु पर्यो त्यो लिएर आई डोन्ट वान्ट टु गेट टु मच इन्टु डिटेल मार्केट स्टडी पहिल्यै गराउनु पर्छ कि यहाँ जुन सेटलमेन्ट छ जुन तपाईहरुले आफ्नो उसमा भन्नुभयो कि धेरैवटा नगरपालिका आइरहेको छ त्यो जरुरी छैन let us do a market study based on employment based on heritage based on त्यहाँ भएको मान्छेहरु को बस्न आउँछ त्यहाँ जागिरको के छ सुविधा पढाइको के छ सुविधा त्यो हेरेर म्युनिसिपालिटी को उ गर्नु you create so that's how this is important so we create mud based on the what market says त्यो त्यसले डिटरमाइन गर्छ कि whether the mud will be viable or not सुरुमा 5 वटा डाइरेक्टर हुन्छ त्यसबाट त्यसमा के छ भने डेभलपर रिइम्बर्सेस थ्रु इस्युएन्स अफ बन्ड पहिला के गर्छ भने डेभलपरले
सबै फिजिकल प्लान्ट्सहरू, वाटर प्लान्ट, सुवर प्लान्ट, अफ साइट वाटर कहाँ ल्याउने, कसरी ल्याउने, डिटेन्सन पन्ड सबै बनाउँछ। रोड, पार्क, आजकल रोड र पार्क पनि रिइम्बर्स हुन्छ, त्यो सबै बनाउने छ। एन्ड इट इज अल एज पर द प्रायर प्लान धेरै गरेर, प्लानिङबाट अप्रुभ गरेर मात्रै यो हुन्छ। अनि डेभलपरले के रिस्क लिन्छ भने जब यो उसले जब लट भनौँ न, जब लट डेभलप लट हुन्छ र लट बिक्री हुन्छ होम ओनरलाई, उसले यतिकै लट बनाएर पैसा पाउँदैन। त्यो होम ओनरले त्यो घर किन्नु पर्यो, त्यहाँ होम ओनर ट्याक्स पेयर बस्न जानु पर्यो। त्यही भएर यो फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा। त्यो गर्यो भने गभर्मेन्टले एउटा ट्याक्स रेट क्याप गरिदिया हुन्छ कि जथाभावी ट्याक्स नलगाओस् भनेर, हरेक ठाउँ अनुसार। जस्तै हाम्रो ह्युस्टनमा $1.50 पर $100 भन्दा बढी ट्याक्स दिन पाउँदैन, त्यो चाहिँ हुन्छ। यदि धेरै नै राम्रो डेभलपमेन्ट हुँदै गयो, टाइममा अगाडि नै हुँदै गयो र डिस्ट्रिक्टले जति डिस्ट्रिक्टको डेट छ र उसको जुन एसेट छ त्यो बढी भयो भने डेभलपरलाई 100% दिने, अवार्ड दिने त्यो सिस्टम छ। यो कुराहरूको लागि यो वाटर प्लान्ट भयो, सुवर प्लान्ट भयो, ल्यान्ड कस्ट डिटेन्सन, यो कुराहरू चाहिँ 100% डेभलपरले यो पैसा पाउँछ। यो इन्सेन्टिभाइज हो। यो मोडलले डेभलपरलाई ठुलो रिस्क लिन इन्सेन्टिभ दिएको हो। तर एट द सेम टाइम द डेभलपर मस्ट इन्स्योर द्याट कि यो डेभलपमेन्ट हुन्छ। यो क्रिएसन 6-8 महिना लाग्छ अप्रुभलको लागि, बन्ड अप्रुभल अर्को 4-5 महिना लाग्छ, त्यसपछि वाल स्ट्रिटमा गएर त्यो बन्ड बिक्री हुन्छ। एनिवे, सो कसरी इन्सेन्टिभ भयो भने मैले दुईटा सिनेरियो यहाँ गरेको छु। एउटा चाहिँ विदाउट मड, रेगुलर तपाईँलाई मड क्रिएट गर्नु पर्दैन, यतिकै डेभलप गर्न जानुभयो भने दिस इज वाट इट इज गोइङ टु कस्ट 97,000 पर एकर। यदि यही कुरा डेभलपरले मड क्रिएट गरेर गर्यो भने उसले जम्मा $56,300 पर एकर उसको खर्च हुन्छ। भन्न खोजेको के हो भने यदि उसको कस्ट यदि यति कम हुन्छ भने यो जुन बस्ने मान्छे जुन हुन्छ, जुन घर होम ओनर हुन्छ, त्यसको कस्ट पनि कम हुन्छ। सो थिङ्क अबाउट इट। यो बन्ड जुन हो त्यो 28 वर्षदेखि 30 वर्षमा रिटायर हुने डेट हो। सो एभ्री इयर ट्याक्स पेयरले त्यो जुन ट्याक्सको रेट मैले भने त्यो हिसाबले उसको घर यदि 2 लाखको छ भने $1.5 ट्याक्स छ भने उसले $3,000 वर्षको ट्याक्स दिन्छ। त्यो $3,000 यस्तै हरेक घरवालाले दिन्छ। त्यसबाट यो बन्डको पेमेन्ट हुन्छ, जुन बन्डले यो डेभलपरलाई पे गरेको हुन्छ। सो एभ्रीबडी इज विन विन। त्यही भएर ह्युस्टनमा घरको भाव जथाभावी जाँदैन। नेपालमा तपाईँ हेर्नुहोस् 6 करोड 4 करोड भन्छ, बट हाउ त्यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ। मलाई अहिलेसम्म म बुझ्न पाइरहेको छैन। सो दिज आर सम अफ द थिङ्स वी क्यान अडप्ट। यो नेपालको लागि एकदम सान्दर्भिक मलाई लागिरहेछ, तर यसको लागि गभर्मेन्टले एउटा यो पहल चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा त फाइनेन्सियल मार्केटले बन्ड अथवा कुनै अरू डेट मेकानिजम गर्नु पर्यो र गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो एन्टिटी सहरभित्र पनि सहर क्रिएट गर्ने स्पेसल एन्टिटीको चाहिँ पर्मिट दिन सक्नु पर्यो। सो यो चाहिँ मैले सर्टमा जस्ट एउटा यो टिजरको लागि यहाँ दिएको। सङ्गीताजी र अरुण देव पन्त क्यान लुक इन्टु इट एन्ड इफ दे फाइन्ड इट useful, I will be more than happy to come to Nepal and talk about it in detail. म अहिलेलाई यति हो, क्वेसन आयो भने म उ गर्छु। रतन दाई थ्याङ्क यू। तपाईँले यो शेयर स्टप गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। मैले के भयो, मैले शेयर यो शेयर स्टप गरिदिनु भयो नि। हजुर, thank you. Okay, sorry about that. So I just wanted to give you a teaser. This is one tool. It is very prestigious at the Wall Street. यो बन्डलाई टेक्सस बन्ड भन्छ, म्युनी बन्ड भन्छ। यो बन्ड्सहरू एकदम अट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट मानिन्छ यहाँ, कन्जर्भेटिभ इन्भेस्टमेन्ट। यसको मतलब यो जुन कामको लागि युज गरेको त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भने बुझ्नुपर्छ। सो दिस इज जस्ट one mechanism. It's called Texas way, Texas model. And it's very successful. So I just wanted to share. Thank you so much.
थ्याङ्क यू रतन दाई। मैले धेरै कुरा रिलेट गर्न सक्छु किनभने म गभर्मेन्ट साइडबाट यो मडहरूको वाटर वेस्ट वाटरहरूको रेगुलेसन गर्ने त्यो प्लानिङ गर्ने युनिटमा युनिट लिड गरेर बसिरहेको छु, हेरिरहेको छु। त्यो कारणले पनि हाउ इफेक्टिभ इट इज एन्ड हाउ इफेक्टिभली दे आर रनिङ, हाउ सस्टेनेबल दे आर भन्ने कुरा हामीलाई त्यो चाहिँ नेपालमा यो मोडल साँच्चै नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तपाईँले यो राइट टाइममा यो कुरा उठान गर्नुभयो। हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। अब हामी क्वेसन आर सेसनमा जाँदैछौँ। मैले धेरै क्वेसनहरू देखेको छु र एकदमै एक्टिभली फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल दि प्रेजेन्टर। रतन दाई, मैले केही कुराहरू म यहाँ क्वेसन पालै पालो लिन्छु। यु क्यान यो चाहिँ अर्डर वाइज गरे पनि हुन्छ। पहिला म फर्स्ट प्रेजेन्टरबाट नै लिन्छु अथवा क्वेसनको सिक्वेन्स अनुसारको म जान्छु। यदि त्योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म प्रेजेन्ट गर्नुभएको कसैलाई केही भन्नु छ हाम्रो प्रेजेन्टरहरूबाट भने प्लिज गो अहेड। अनि सबैजना भिडियो अन गरे पनि हुन्छ अब। हजुर, यस, लेट्स ओपन द भिडियो। यस, ओके। अब क्वेसनरको सेसन पछि हाम्रो मेयर साहबलाई र मन्त्रीज्यूलाई पालो दिनेछौँ हामी, किन अब्जर्भरको रूपमा हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि सुनि पनि रहनु भएको छ। त्यसैले म डिरेक्टली क्वेसनमा जान्छु। म पहिला चाहिँ म सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हाम्रो यो क्वेसनमा एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट भइरहनु भएको छ। म वान बाई वान जान्छु। यसमा मैले केही एन्सरहरू चाहिँ मैले अलरेडी आइसकेको पनि देखेको छु होइन। त्यसको लागि मैले धेरै जसो क्वेसनहरू मैले हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर जीवराज पोखरेल सरबाट देखिरहेको छु। विनोद विष्टज्यूबाट आएको छ। मैले फर्स्ट क्वेसन गोज टु अनिल गेवाली सर। If you can see that question. Yes, I can read the question. It's from Hemraj Pant Ayako sir. Thank you for the question. Basically, why the PPT saying power generation go because that is where the success is. So as far as NIFA is concerned, we invest in any and all infrastructure projects. So it could be anything. It could be transport. It could be road, power, solar, any on the education. So the whole gamut is with us. The only restriction that the regulator has put is that our loan value should not be below a certain amount. And largely for infrastructure project, for leaving aside the agro side, it is 30 crores they have said. So the project will have to demand a loan in excess of 30 crores. Then infrastructure would be able to support such financing. Thank you. Thank you, Anil sir. हजुरलाई अर्को एउटा पनि क्वेसन छ from विनोद विष्ट. If you can read this question, it's in Q&A group. If you can open, otherwise I can help you to read the question. Would you? I'm not able to read. Oh, okay, then I will go. I'll read it. To Anil Gewali, one of your charts showed economic efficiency. Have you or anyone in Nepal? Or I can let him to ask the question, or I can read it. Let me read it. Have you or anyone in Nepal discussed about the key parameters that you might have devised for measuring eco-efficiency in Nepal? Do you think that the role of government has played any part in driving the investor to hydro-tourism, hotels and cement sectors? Last but not the least, ever since NIDC was laid to die, there is hardly any project financing mechanism in Nepal. Is infra bank planning to go for the for project financing given the scarcity of funds in Nepal? Project financing. Lot of questions in that, one paragraph. So unfortunately, no. On the efficiency, I mean, I'm not aware of any study, but basic understanding in the private sector, with the private sector there and modern management approach and everything, the efficiency where the private sector has taken the lead has always been better than the public sector. So in that comparison, I think that is a given. It doesn't mean to anyway imply that there are no points of excellence in the public sector. There are there also,
but largely it is evident in the private sector. What was funds outside? The basic, the other one is for the inflow of funds, which we have tried to show in the slide, was that the need for infra gap is so huge that we must have external sources. Without the external sources, that is sources outside the country, bringing is very much important. Now, I think I'm not able to recollect the entire question so far. I think you can carry on with the other things, and once we are able to go to the question page which you mentioned, if there is anything, I can come back instead of halting the entire process. Sure, Anil sir. I think you answered most of them, and we will let him, if he has any question still remaining, then he can question again, and I will take it to you. Thank you. Next question, it's okay. Jivra सरले मलाई सोध्नु भएको रहेछ मेरो presentation related छ यसमा. His question is about the. I will take my question later, I think, but okay, let me take my question here. Does the type of city planning you have shown do justice to our heritage? Does this project our identity? I think it means, does it protect our identity? Satish, what do you say? Thank you, sir. अब धेरै कुरा त हजुरलाई यसमा I think you are aware of it, but मैले चाहिँ यसमा केही कुराहरू उठाउन चाहन्छु. यो स्मार्ट टेक्नोलोजी अथवा स्मार्ट सिटी भनेको चाहिँ तपाईको कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नयाँ तरिकाले बनाउने मात्रै होइन. स्मार्ट टेक्नोलोजीहरुको युज चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि, हेरिटेजहरुको प्रिजर्भेसनको लागि पनि गर्न सकिन्छ. अब फर एक्जाम्पल मैले एक्जाम्पल नै दिनु पर्दा चाहिँ यो हेरिटेजहरुको तपाईले अब कति लाइफ रिमेनिङ छ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले डिफरेन्ट टेक्नोलोजी छ, नन डिस्ट्रक्टिभ टेक्नोलोजीहरु, हामीले लाइफहरु त्यो चाहिँ वान स्न्याप अफ टाइममा हामीले हेरिरहेको हुन्छौं. तर कहिले यो फेलियरको लाइफ रिमेनिङ लाइफ कति हो, फेलियर प्रोजेक्सन गर्न, प्रेडिक्टिभ मोडलिङहरुको युज गर्नको लागि त्यो कन्टिन्युअस डेटाहरु यदि हामीले चाहिँ कुनै किसिमको सिस्टमहरु इन्स्टल गर्न सक्यौं हेरिटेजहरुमा भने त्यसले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ एउटा. त्यो बाहेक पनि अझ त्यति डिटेलमा स्ट्रक्चरल लेभलमा नगएर अलिकति प्लानिङको रूपमा हेर्ने हो भने अथवा ओभरअलमा हेरिटेजहरुको म्यानेजमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने यो म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ प्राय यो स्मार्ट टेक्नोलोजीहरुको युज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. कसरी चाहिँ जस्तै टुरिस्टहरुलाई बेटर इन्फर्म गर्ने विदाउट गोइङ इनसाइड द हेरिटेज, विदाउट टचिङ इट, त्यो कुराहरु कसरी इन्फर्मेसनहरु चाहिँ डिजिटली डिसिमिनेट गर्न सकिन्छ त्यो स्ट्रक्चरलाई नै नछोइकन भन्ने कुराहरुदेखि लिएर तपाईको कसरी. अनि अर्को एउटा एक किसिमको स्टडी पनि जस्तै सेन्सरहरुको युजले चाहिँ तपाईको हाउ इट इज इम्प्याक्टिङ नोइजले अथवा डिफरेन्ट ट्राफिकहरुले चाहिँ कसरी त्यो हेरिटेजहरुलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने खालको स्टडी पनि हामीले त्यो खालको डेटा कलेक्ट गर्न सक्यौं र हेर्न सक्यौं भने साइडमा त्यसको इम्प्याक्ट कसरी भइरहेको छ. यो रिसर्चकै एरिया होला. मैले देखेको छु कि यो इटाली को प्रोफेसरहरुले चाहिँ मैले गरेको एउटा रिसर्च पढेको थिएँ आई थिंक 1 year ब्याक. उनीहरुले गरेको रिसर्चमा चाहिँ कसरी हेरिटेजलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि स्मार्ट टेक्नोलोजीको युज गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरुले रेकमेन्ड गरेको थियो र स्मार्ट हेरिटेज भनेर पनि उनीहरुले रेकमेन्ड गरेको थियो. चाहिँ इटालीको प्रोफेसरहरुले गरेको रिसर्च मैले हेर्न पाएको थिएँ. तर वी क्यान यो नयाँ विकास भन्दैमा हामीले पुरानो कुराहरुलाई बिर्सेर अगाडि बढ्ने नितान्त होइन. मेरो भनाइ पनि त्यो होइन. हामीले चाहिँ डेभलप यो नयाँ टेक्नोलोजीहरुलाई पनि प्रिजर्भेसनको लागि पनि लगाउन सक्नुपर्छ भन्ने नै मेरो एडभोकेसी हो. थ्यांक यू सर. म अर्को क्वेशनमा जान्छु. यो एउटा चाहिँ कसरी यो जेनरेसन अब माइग्रेसनको क्वेशन आएको छ. अब यो क्वेशन त्यति रिलेट मलाई लागेन हैन रतन दाइ. मैले यसमा यसलाई एनआरएन पर्सपेक्टिभले अब एनआरएन को चाहिँ मूल मन्त्र चाहिँ अब त्यही हो. अब बाहिर पठाउनु भन्दा how they can create opportunity in Nepal itself that they don't have to leave the country.
र त्यसको लागि मलाई यो क्वेसन पहिला पनि नेपालमा आएको थियो। मैले के भन्छु भने नेपालको प्राइभेट सेक्टरले यसमा ठुलो रोल लिन सक्छ। गभर्नमेन्ट इज नट द सोल्युसन, गभर्नमेन्ट अलोन क्यानट प्रोभाइड अल द एम्प्लोयमेन्ट। तर प्राइभेट सेक्टरमा मैले के देखेँ, खास गरेर कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा, दे डोन्ट हायर पिपल एन्ड दे डोन्ट पे पर्मानेन्टली। अघि जुन अरुणले भन्दै थियो, जब प्रोजेक्ट आउँछ सबैको मागेर रेजुमेहरू ल्याएर त्यो सिभी ल्याएर त्यो क्वालिफाई मात्रै गर्ने के, त्यो कुरामा सरकारको एउटा कडा नियम आउनुपर्छ मलाई लाग्छ। एन्ड दे निड टु पे इन्जिनियर डिसेन्ट हिसाबले अथवा ओभरसियरहरूलाई। आई थिङ्क द्याट विल सल्भ द प्रब्लम। दिस पिपल वुड लभ टु have the we have such a beautiful weather, यो migrant workerहरूलाई तपाईं मिडल इस्टमा गएर भेट्नु भयो भने they will tell you their stories. So I think that they would love to stay in Nepal even though they don't earn that much, but they got to earn as much where they can sustain their family, and private sector is the solution. So that's all we can talk about that. Let's go if there is any other question. There are some other questions. Let me go briefly, and I will go to the attendees who has raised the hand after this. We will finish this questionnaire very quickly. त्यसपछि अर्को question छ केशवजीलाई. I think Keshavji, can you read that question? Can you see it in QA? You can see that, yes, in the bottom. Can you answer it? It's from the Professor Dr. Jivraj Pokhre. Again, and he has nicely presented some stat and then asked a question. Yes, thank you, Jivraj sir. It is great honor to share the same forum with you. म तपाईको स्टुडेन्ट हुने सौभाग्य चाहिँ पाएको थिएन, but when I was in college, you are always a personality to look up to. In just Jivraj sir, I'm going to read the question. He says, Chanakya had talked of having water bodies in cities to prevent flood. So one can see ponds in Kathmandu, cities in Janakpur. So if we can dig pond about 5% according to study of total land between Himalaya and Indian border, we can prevent flood. Fishing can be promoted, which is 40 times more than paddy plantation. Kesavji, what do you think? Jivraj sir, it is a great question. The whole idea of my presentation and overall flood management to go toward the sustainable development, meaning, yes, digging ponds, digging canals, providing safe way to water is definitely the best way, and whole engineering, new age engineering, coming to realize that we can't really control the flood by structural measures only. If we do big dams and really big infrastructure, that always comes with the possibility of even bigger hazard. Recently, I came across news that Three Gorges Dam, one of the largest dam in the world, has some serious issues. And if it fails, it will create enormous amount of flood. So going back to the really simple and minor techniques, meaning living with flood, Satish used that sentence sometime back. And Jivraj sir really hammered the nail in its head. We come from the culture that we respect our water bodies. We pray, most of us, I don't want to generalize for 100%, but most of us come from Hindu heritage, meaning that we respect water bodies, we pray water. If we follow the same concept, respect the water, give water space to flow, that's all what we need. And to touch base the point of Jivraj sir, can we use that pond in other scenarios, say, for example, fisheries? I'm not particularly sure about the fisheries. Fish and floodwater may not mix well, but there is definitely the way we can make it multi-purpose. Right now, I'm working in a city where we promote creating ponds, and during dry weather, when it is not raining, use those ponds as playground for kids. Imagine Kathmandu having, say, hundreds of ponds, or pond looking. These are not really deep ponds. So 7 feet, 8 feet deep ponds, having a soccer field or football field everywhere. That would be a great asset to increase the quality of life.
And whenever there is rain, whenever there is flood, it helps to control the flood enormously. I can go in length with this, but yeah, if there is any more question, and I think there is also a follow-up thought from Jivraj sir using existing kola, and using levees, canals. Yeah, that is definitely the future going forward in controlling flood. I'd like to take a few more seconds. I came across, and it is very compelling example to me that Netherlands can control the flood without using any huge infrastructure. The country is essentially below the sea level. Any rain event is flood event there. So if they can control us, we are so fortunate with our topography. Flood damage to us is because of our fault. It's not because of rain. We can definitely control. And again, thank you so very much, Jivraj sir. Thank you. We have a last question. I think I see lots of questions already answered for the Dr. Sangeeta. I see that the lots of question was for her from Jivraj sir, and she answered already. I will not take those questions here. Then there is another question from the Dr. Krishna Kafle. What about nature conservation, One Health in future infrastructure planning of Nepal? I think it is related. This question is for me. I will take it if it is related to the that smart technology. I was talking about. Definitely, it helps. Yo smart technology भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हामीहरुको 360 degree we can think about the how it can help all sectors, every sectors. यो तपाई हामीले चाहिँ 360 degree मा हेर्नु पर्छ. हामीले यसलाई चाहिँ it's just not a IoT, Internet of Things, or the world of sensor. It's not like that. It's about how you use those technology for your purpose. It depends on how clear you are on your purpose. What do you want to get from those technologies? Like for example, how can we do the nature conservation using the smart technology? It's a very good question. Like in the age of the climate change and all these things, we can, how world is using the smart technology, how they are using GIS, remote sensing, and then all these sensors to predict the flood and to make the nature safer and sustainable. त्यसको लागि म एउटा example दिन सक्छु. म जुन ग्रुपमा काम गरिरहेको छु, we are looking for the water resource for next 200 years to make this city livable for next 200 years. त्यसको लागि हामीलाई अहिले water source को scarcity भइरहेको छ. We are one of the we own the major water right in the area, and we are regional water provider. City of Houston is regional water provider, but still we are struggling to get the enough water source for the next 200 years. Now what we are doing is we are using the technology and we are trying to predict the future. Like let's say what happens in 2100 or 2070, and how can we build large detention pond or the reservoir just to control or just to have safe water for the future and have rights of all those waters, not to allow water to run to the ocean, because we are very close to the Gulf and Gulf of Mexico. Gulf of Mexico and the salt intrusion. That is another problem when it flows down to the downstream of our city. That's why there are so many things associated with this, and lots of cities are using this smart technology for the benefit of not only for the just the development or not just the smart infrastructure, just not for the transportation, water sector, not only those things. They are using for everything, for preservation, for health and everything. That's why I think we can talk a lot on this regard, but I want to stop here. Ratan Dai हात उठाउनु भएको छ, दुईजनाले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, डाक्टर रमेश कुमार मास्के र अर्को चाहिँ मैले नाम देखिन ग्यालेक्सी A9 भन्ने छ उहाँहरुको. मैले
डाक्टर रमेश कुमार मास्केलाई अलाउ टु टक गरेँ है त उहाँलाई मैले यो यसमा सेसनमा प्लिज या यो रमेश सर यहाँलाई स्वागत छ हजुर र धेरै पछि तपाईलाई मौका पायो नमस्कार अब Satish ji, namaskar sabaijanalai. I'm happy to see you all. I think I have also our presentation Umesh presented nicely. My question actually it's not a question. I just wanted to be you know, see your opinion on. We are just trying to establish new university in Nepal, which is called Madan Bhandari University of Science and Technology, especially focused on those aspects of Nepalese economy where our universities, the traditional universities, are not focusing in. This alternative transportation system, like you know, hill transportation, is very much required in our country. So whether you could provide your expertise in establishing the course, master's course, or even leading to PhD at MBUSTB. So I think it would be nice if you could, you know, propose your presentation to our board, Madan Bhandari University of Science and Technology, for you know, the tourism infrastructure and hill infrastructure. I kind of this type of a hilly railway or electrical railway would be much more, or even the ropeways, you know, alternative transport. It was there in Nepal, but we just forgot. Is that possible? It's just in a query rather than a question. Okay, thank you, Ramesh sir. मैले अर्को हात अब यसमा म अहिले एकछिनमा आउँछु सायद यो कुरा यहाँ कोही पनि कसैको पनि प्रेजेन्टेसनसँग रिलेट नभएको भएर मैले अहिले डाइरेक्टली कसैलाई पनि सोधेँ हेमराज पन्तलाई मैले भनेको ओके थ्यांक यू हेमराज जी प्लिज गो अहेड रमेश सर नमस्कार क्वेशनको लागि धन्यवाद हिल ट्रान्सपोर्टेसन भन्नाले अब भर्टिकल ट्रान्सपोर्ट भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई त्यसको विषयमा चाहिँ हाम्रो अहिले रिसर्च र हामीले काम गरिरहेको चाहिँ छैनौँ फ्र्याङ्कली हाम्रो चाहिँ नर्मल कन्भेन्सनल जुन टेक्नोलोजी छ रेलको तर विभिन्न सेक्टरको विभिन्न टाइपको लाइट रेल हुनसक्छ मोनो रेल हुनसक्छ फास्ट रेल हुनसक्छ सबै किसिमको रेलहरूको टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी करिकुलम मेटेरियल तयार गर्न सक्छौँ तर भर्टिकल ट्रान्सपोर्ट स्पेसिफिकली रोपवे टाइपको त्यस्तो ट्रान्सपोर्टको चाहिँ नलेज एटलिस्ट मलाई चाहिँ छैन पर्सनली रोपवे मात्र भन्न खोजेको नि त्यसमा जस्तो स्विजरल्यान्डमा साना साना ट्रेन्सहरू छ नि हिलमा छ नि दार्जिलिङको ट्रेन्सहरू जस्तो इलेक्ट्रिक ट्रेनको त्यस्तो खालको नेपालमा पनि ट्रेन त्यो हुन सक्छ ट्रेनको चाहिँ कुनै पनि किसिमको ट्रेनको टेक्नोलोजीको चाहिँ हामी करिकुलम मेटेरियल तयार पार्न सक्छौँ इनफ्याक्ट यो जुन जनरल करिकुलम हामी तयार पार्छौँ त्यो नै आफैमा एउटा चाहिँ भर्सटाइल खालको करिकुलम हुन सक्छ हुन्छ हामी हेमराज पन्तज्यू र रमेश सरलाई कनेक्ट गर्ने वातावरण बनाइदिउँला यो पनि एउटा ब्युटी हो यो प्लेटफर्मको अब म नेक्स्ट हामीसँग लास्ट एकजना हुनुहुन्छ हात उठाउनु भएको त्यसपछि हामी अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द सेसन अनि वी विल गो टु द आवर अब्जर्भर एन्ड देन टु द मिनिस्टर ज्यू उहाँको नाम मैले देखिनँ ग्यालेक्सी A9 मैले उहाँलाई अलाउ टु टक गरेको छु तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ यु आर इन म्युट प्लिज अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क योर क्वेसन डाइरेक्टली You are in the forum. Please unmute yourself and ask a question. Okay, I think. Yeah, let's wrap up and let's move on to our next, observer. Okay, now Ratan Dai, it's over to you. And अबको हामीले हामीसँग मैले आरके शर्मा सरलाई देख्दैछु you can welcome him and then go further. Ratan Dai. Is RK there? Yes, namaskar, Ratan ji. Namaskar. How is Pigeon Engineering doing in Qatar? Yeah, we are doing very good now. We are. It's a great privilege. RK is a very good friend, and he's a secretary of ICC NRNA.
and he lives in Qatar for last many years. He has a very good business in construction and engineering in Qatar. And welcome to this show. And RK, appreciate you joining. And we'll give you a few minutes towards the end, I guess. Okay. So let me continue with our Hamro Mayor Sahab Sanga. Deepak ji, please, we'd like to hear your observation about what we talked today. Yo tapaiko lagi kehi, is it something that you got benefited from, or you think that it is was a good discussion? I would like your observation and how we can take it forward. Unmute garnu hola, tapaiko mute cha. धन्यवाद सबैलाई मेरो नमस्कार। यति राम्रो छ नि इन्टरेक्सन प्रोग्राम र छ नि पेपरहरु सुन्न पाइयो, त्यो पनि एकदम प्योरली टेक्निकल। माननीय मन्त्रीज्यू, त्यसपछि मेरो अग्रज मैले जीवराज सर देखेँ, मेरो प्रोफेसनल छैन अग्रज अरुण देव पन्त, संगीता म्याडम, धेरैलाई देखेँ र प्रोफेसनल लिडरहरु छैन सतीश भाइ अनि ग्यावली सर, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। सर्वप्रथम त म पालुङटार नगरपालिकाको लिगलिगको नमस्कार भन्छु। संसारको सबभन्दा पहिलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेको लिगलिग कोर्ट हो, जहाँ दौडेर राजा बन्न पाइन्थ्यो। हरेक वर्ष आवधिक चुनाव हुन्थ्यो, दौड हुन्थ्यो र राजा बन्ने चलन थियो। र सबभन्दा ठुलो छैन आजभन्दा करिब 400 वर्ष अगाडि हामी गणतान्त्रिक प्र्याक्टिस गर्थ्यौं। र त्यही देशको चाहिँ नागरिक भएको कारणले तपाईहरुसँग मेरो हार्दिक नमस्कार पनि छ। र वास्तवमा धेरै कुराहरु सुने मैले, धेरै पेपरहरु सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईहरुसँग बस्ने इन्टरेक्सन गर्ने व्यापारिक कुरा, अनिल ग्यावली सरको छैन बैंकिङ कुरा, अनि त्यसपछि हाम्रो अरुण सरको छैन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप देखि अब टुरिज्मसम्म। म चाहिँ स्पोर्ट्स टुरिज्मको कुरा गर्ने मान्छे, स्पोर्ट्स टुरिज्मको कुरा गरिदिनु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ अब संसारका धेरै मान्छेहरु, म अहिले यो वर्ष चाहिँ हामी हरेक वर्ष लिगलिग दौडाउँछौं, यो पटक हामी साइक्लिङ गर्छौं भन्ने छ हाम्रो। यो कोभिडका कारणले केही प्रब्लमहरु आउला हामीलाई, तर हामी अब एकदम नयाँ 293 वटा नगरपालिका मध्ये हामी चाहिँ नयाँ नगरपालिका पनि हो। र अर्को पनि के हो भने नेपालको सबभन्दा ठुलो नदीले बनाएको टार भनेको पालुङ टार हो। यसमा चाहिँ यो मर्साङदी नदी, यसभित्र च्याङ्ली टार, गाईखुट टार लगायतका धेरै टारहरु पर्छन्। यहाँ अलिकति बाढीका कुराहरु पनि आउँछन् होला, अलिकति थोरै छैन खरे खोलाहरु पनि छन् र धेरै कुराहरु सिक्न पाइयो। अघि छैन रतन सरले छैन म्युनिसिपली यो मडको कुरा गर्नुभयो हैन। अब यस्ता कुराहरु चाहिँ नयाँ नयाँ स्टेजमा छौं। माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, यो देशले एउटा पहाडको छैन शहरलाई छैन स्मार्ट सिटी बनाउने भनेको छ। अब स्मार्ट सिटीको कुरा गर्दाखेरि जुन नगरपालिका अथवा जुन चाहिँ गाउँ छैन अहिले हामी फरक ढंगले यो छैन खुला दिशा मुक्तको कुरा गरिराखेका छौं। त्यसलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी भन्दाखेरि टेक्नोलोजीहरुलाई कसरी जोड्ने भन्ने बहुत कठिन छ भन्ने लाग्दछ। सरले छैन 200 एकड़ देखि 2000 एकड़ सम्मको प्लानिङका कुराहरु गर्नुभयो। त्यसपछि अरुण सरले छैन र संगीता म्यामले चाहिँ पुरानो हाम्रो हेरिटेज, अब मैले 2072 सालको भूकम्प पछाडि तपाई यदि काठमाडौँबाट पोखरा उड्नुभयो भने बीचमा एउटा ठूलो टार देख्नुहुन्छ, त्यो टार पालुङ टार हो। त्यो अहिले छैन रिफ्युजी क्याम्प जस्तो। हिजो हामीले छैन आर्किटेक्चरल हिसाबले हिजो हाम्रा छैन अग्रजहरुले बनाएका छैन घरहरु अहिले भत्किएर त्यसलाई मर्मत गर्ने, रेट्रोफिट गर्ने कुरालाई पनि छोडेर हामीसँग पैसा नभएको कारणले, इकोनोमिक स्ट्याटस नभएको कारणले, राज्यले पनि हामीले फुल रूपमा हेर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी टिनका टहरा बनाएर एकदम यो रेफ्युजी क्याम्प जस्तो एउटा मतलब एउटा त्यस्तो किसिमको भइराखेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईहरुको यो टेक्नोलोजी, सस्तो टेक्नोलोजी जोडेर सतीश सरले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेको चाहिँ हाम्रा पुराना घरहरु पनि आईटी अथवा स्मार्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर जोड्नु भयो कि भन्ने लाग्दछ। र हाम्रा ती चाहिँ शहरहरु पनि जोड्नु पर्छ। र हाम्रो चाहिँ हिजो एउटा एकदमै राम्रो परम्परा थियो। जीवराज सरको क्वेशन मैले सुनेको थिएँ, मेरो सर पनि हुनुहुन्छ, चाहिँ हामीले पोखरीहरु बनाउन सक्यौं भने कम्तीमा केही समयका चाहिँ फ्लडहरुलाई पनि मेन्टेन गर्न सक्छौं। हिजो हाम्रो डाँडामा चाहिँ चौतारो थियो, चौतारोसँगै दुईटा पोखरी थियो, एउटा गाई भैँसी नहुने र एउटा चाहिँ भैँसीलाई आल खिलाउने, अथवा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा तलतिरका मुहानहरु रिभाइभ गथे। अब त्यस्तो चीजहरु हामी बिर्सिएर फेरि आधुनिकतातिर गयौं भने अलि त्यसले पनि अप्ठ्यारो गर्छ कि। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि 1970 को प्लानिङको कुरा गरेको होइन सतीश सर, मैले प्लानिङ चाहिँ 2020 कै गरेको, 2020 कै गरेको हो हैन। तर अब यो सस्टेनेबिलिटी र रेजिलिएन्ट सिटीका कुराहरु हामीले गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुको जुन एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ माहौलमा तपाईहरुसँग इन्टरेक्टिभ बस्ने प्रोग्रामलाई चाहिँ पाएँ। र हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कसरी भित्र्याउने, हाम्रा पुरानै शहरहरुलाई कसरी चाहिँ इकोनोमिकली र इको फ्रेन्डली बनाएर टुरिज्म भेटाउने। र अहिले एनआरए को नाममा एनआरए भएर चाहिँ बाहिर बस्नु भएका अग्रजहरु, व्यावसायिक साथीहरु, हाम्रो ठाउँ पनि राम्रो छ है।
अघि एकजनाले कसरी ब्रेन ड्रेनको कुरा गर्दाखेरि रतन सरले जवाब दिइराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ तपाईँ हामीले आफैले चाहिँ ब्रेन ड्रेन रोक्ने हो अथवा हामीले यही डेभलप गऱ्यौँ भने फर्किन सक्ने अपर्च्युनिटीहरू पनि हुन्छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ टुरिज्मसँग अब एग्रो टुरिज्मसँग अथवा चाहिँ हाम्रा एग्रिकल्चर बेसहरूसँग चाहिँ जोड्न सक्यौँ भने र हाम्रा बगेका चाहिँ खोलाहरू अब हिजो चाहिँ यो वा त्यो बाहनामा अब हाइड्रो पावरको कुरा अघि चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभएको थियो, के अरे यो ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरको कुराहरू गर्नुभएको थियो अरुण सरले। अब हाम्रा पुरानो चाहिँ काठमाडौँका सिटी सँगसँगै हाम्रा गाउँका सहरहरू पनि अब एउटा चाहिँ एनआरएले बनाइदिएको अघि चाहिँ एउटा सङ्गीता म्यामको प्रेजेन्टेसनमै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कुनै मुसहर बस्तीको अनि त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकको कुनै बस्ती देखाउनु भएको थियो। त्यस्तै हाम्रो गोर्खामा पनि एउटा चाहिँ एनआरएसँग रिलेटेड भएर एउटा बस्ती बसाल्यो तर हामीले आफ्नो बस्ती सार्न सकेनौँ भने यो चाहिँ के हो भने मान्छे आफ्नो बसिरहेको ठाउँबाट जानलाई के चिज चाहिन्छ भन्ने कुराहरू मैले भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो अग्रजहरू दिग्गजहरूले बुझ्नु भएको छ। नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपाली भावना सुहाउँदो भन्ने मन्त्रीज्यू पनि यहाँ आउनुहुन्छ। हामीले रेलका कुरा पनि गऱ्यौँ, अब चाहिँ हामीले कम्तीमा पूर्व पश्चिम रेलका कुरा पनि गरेका छौँ। अब रेल आवश्यकता हो तर रेलभन्दा पहिले हाम्रो जीवन जिउने कुरा पनि आवश्यकता हो। होइन जीवन जिउनु पर्छ। यो जीवन जिउने कुरालाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति जोडेर जानुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। यो राम्रो चिजसँग चाहिँ तपाईँसँग जोडिने अपर्च्युनिटी पाएँ, यसको लागि म तपाईँहरूप्रति हार्दिक चाहिँ आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले धेरै मलाई 10 मिनट टाइम 5 मिनटभित्र सिद्ध्याएँ होला जस्तो। अन्तमा मेरो आग्रह जसरी हुन्छ इकोनोमिक भाइब्रेन्ट गराउनु पर्छ, इकोनोमिकली सस्टेनेबल चाहिँ रेजिलियन्ट सिटी बनाउनु पर्छ भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट भित्राउनै पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट भित्राउने मन्त्रहरू धेरै हुन सक्छन्। मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले अनिल सरको छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुराले गरेर होस् या ठुल्ठुला होटल बनाएर होस्, सँगसँगै हाम्रा सानसाना ठाउँहरूलाई प्रमोट गरेर जानुपर्छ। यसले चाहिँ अत्यन्तै नजिकसँग चाहिँ बसेर चाहिँ काम गर्ने चाहना राख्दै मन्त्रीज्यूलाई स्मार्ट सिटीको चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट आभार गर्दै सबैलाई मेरो फेरि हार्दिक आभार गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। थ्याङ्क यू दिपकजी, एकदम धेरै राम्रो सबैको समरी तपाईँ गरिदिनु भयो। द्याट्स थ्याङ्क यू सो भेरी मच। अब हामी आई थिङ्क अलमोस्ट कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र माननीय मन्त्रीज्यूलाई अब यो सेसनलाई एड्रेस गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँको देखिरहेको छैन कि सम्पर्कमा आए। So it's all your मन्त्रीजी। हामीलाई एनआरएन को लागि के छ मेसेज, हाम्रो नेपालको एक्सपर्टको पनि हामी सुन्यौँ, अलिअलि हामी बाहिरको पनि, र यो अहिलेको स्टेट अफ द स्टेट के हो हजुर बताइदिनु पर्यो। अनि हामी त्यसमा हाम्रो के हुन्छ रणनीति, हामी के गर्न सक्छौँ, हामी कसरी सेवा पुर्याउन सक्छौँ देशलाई राम्रो बनाउन, त्यतातिर हामी सोच्छौँ। ओके मन्त्रीजी एउटा फलोअप कुरा मैले राख्न चाहेँ। हजुरहरूको स्पेसली यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीको तर्फबाट यो बाहिर बसेको टेक्नोक्राट्सहरू अथवा जो काम गरिरहेको छ उहाँहरूसँग एक्सपेक्टेसन के छ, हाउ क्यान वी जोइन यु, त्यो पनि एड्रेस गरिदिनु भयो नि। थ्याङ्क यू। हामीलाई आजसम्म त आएको छैन कि हामीलाई जरुरी छ भनेर हैन। Thank you. Distinguished panelists, moderators, and invitees, distinguished delegates, other colleagues participating in this virtual conference, ladies and gentlemen. Let me have my concluding remarks in Nepali language. किन भन्दाखेरिमा मैले सबै सहभागी साथीहरूलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेज नेपाली नै बुझ्ने मात्रै देखेको छु आजको सहभागितामा। यद्यपि जो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यसैले अलिकति सहज होस्, मैले आफ्नो रिमार्क राख्न पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले नेपालीमा अलिकति आफ्ना रिमार्क राख्ने प्रयत्न गरेँ, माफ गर्नु होला। कोभिड-19ले उत्पन्न गरेको यो विषम परिस्थितिका बीच पनि अत्यन्तै समय सान्दर्भिक जो यहाँहरूको अब दोस्रो यो कन्फरेन्स हो, भर्चुअल सम्मेलन यो आयोजना गर्नुभयो र यो आयोजना गर्ने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनलाई म सबैभन्दा पहिले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। दोस्रो, हामी भौतिक रूपमा एकअर्का बीच टाढा रहे तापनि हामी
भाग्यशाली छौँ कि विभिन्न देशमा छरिएर रहेका विज्ञहरू बीच सहभागी र चासो राख्नेहरू बीच पनि हामीले यो कार्यक्रममा मार्फत जोड्न सकेका छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्ने आयोजना भएका यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि पुनः म एकपल्ट फेरि पनि एनएनएलाई प्रति कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद होइन, कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्दछु। नेपाल हाल कम विकसित भएको राष्ट्रको सूचीमा रहेर पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो परिणाममा लगानी सुनिश्चित गरी मध्यमा आय भएको मुलुकको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्य लिएको छ। नेपालले सन् 2022 सम्ममा कम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठाउने, सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू एसडिजिएसका गोलका कुराहरू हासिल गर्ने र सन् 2030 सम्ममा नेपाल मध्यमा आय भएको मुलुकमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो टार्गेटका साथ हामीले आफ्ना लक्ष्यहरू, रणनीतिहरू, पञ्चवर्षीय मुलुकका योजनाहरू, त्यसभित्रका भौतिक पूर्वाधारका नीतिहरू सबैलाई समावेश गरेर अगाडि बसेका गएका छौँ। कम्तीमा पनि अहिले पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएको छ र 5 वर्ष स्थायी सरकार लामो समय पछाडि बन्न सकेको छ र त्यसो भएको हुनाले यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा लक्ष्य बोकेर नाराका साथ यसको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ र सरकारले मूलभूत रूपमा यो दिशातिर अगाडि बढेको कुराहरू तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। यस अवसरमा म सबै साथीहरूलाई, नेपाली साथीहरू, नेपाली मूलका साथीहरू जो अहिले विदेशभरि छरेर रहनुभएको छ, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमका मार्फत यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ नेपालको निर्माणको अभियानको सँगसँगै यहाँहरू जुनसुकै संसारको कुनामा रहे पनि यहाँहरू हरेक कुराले, यहाँहरूको तन मन धन सबै कुराले यो अभियानमा सहभागी हुनुहुनेछ। त्यसको लागि राज्यले एउटा उपयुक्त वातावरण, नीतिगत रूपमा सबै रूपमा उपयुक्त वातावरण बनाउँदै लगेको छ भन्ने म यस खुसियालीमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरेर आज प्रस्तुता साथीहरूले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा, नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लगानीको सन्दर्भमा नेपाल चाहिँ अहिले चाहिँ अब अर्बन डेभलपमेन्टको फेजमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अनि पूर्वाधारका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू, रेल, बाटा, टनेल यी आदि कुराहरू, मेट्रो रेलदेखि लिएर रन्जु मार्गदेखि लिएर हरेक नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिराखेको बेलामा यसका चाहिँ अब टेक्नोलोजीको कुराहरू भए, लगानीका कुराहरू भए, सकारात्मक सहभागीका कुराहरू भए, धेरै विज्ञ साथीहरूले आफ्नो कुराहरू पनि राख्नु भएको छ र सहभागी हुने साथीहरूले प्रश्न पनि राख्नु भएको छ। मैले सबै कुराहरू हेर्दाखेरि धेरै उपलब्धि भएको छ। आजको बैठक धेरै उपलब्धि भएको मैले ठान्दछु। त्यसैले मैले अघि धन्यवाद मात्रै होइन, सुरुमा कृतज्ञता पनि एनआरएनका साथीहरूलाई व्यक्त गरेँ। उपलब्धिहरू पनि भएको छ। अब सबै कुरालाई मैले आफ्नो रिमार्क राख्ने सन्दर्भमा अलिकति नीतिगत कुरामा समेटेर एकैचोटि राख्ने प्रयत्न गर्दछु। यहाँले उठाएर राखेको कुराहरू र उठेका कुराहरूलाई मैले एक एक गरेर छुट्याउनको निम्ति पर्याप्त समय छैन। यद्यपि मैले यसलाई नीतिगत रूपमा अहिले थोरै सम्बोधन गर्ने अनुमति यहाँको चाहन्छु। खास गरेर अनिल ग्यावालीजीले इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टको सन्दर्भमा राख्नुभएको छ र अरुणदेव पन्तजीले पनि एउटा सिनियर आर्किटेक्ट साथीले पनि बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा राख्नुभयो र सङ्गीता सिंहजीले पनि राम्रो कुराहरू अहिलेको यहाँको सस्टेनेबल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा मसिनो कुराहरूदेखि लिएर सरकारको प्लानधरीलाई पनि त्यहाँ राखेको मैले पाएँ र यी सबै कुराहरू 4-5 जना साथीहरूले राखेको कुराहरू खास गरेर अर्बन डेभलपमेन्टको बारेमा अलिकति भएको जस्तो लाग्यो। मैले थोरै यो शहरी विकासको सन्दर्भमा अलिकति कुराहरू राख्नु सान्दर्भिक ठानेको छु। मैले नीतिगत कुराहरू राखेँ भने केही प्रश्नहरू भने आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग फेरि यस्ता छलफल बैठकमा रहने नै छु। मैले थोरै त्यसबेला क्लियर पार्छु। खास गरेर अहिले अब हाम्रो मुलुकको बारेमा मैले बताइरहनु परेन। नेपाल कस्तो देश छ भन्ने कुराहरू रिमोट एरियादेखि दुर्गम ठाउँदेखि रहेको अवस्थाहरू स्वाभाविक हो। त्यसो भएले हामीले अर्बन डेभलपमेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ र अघि प्रश्न पनि उठ्यो, एकजना साथीले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ नयाँ नेपाल निर्माण गरिरहेको बेलामा अरूको हक र अधिकार र हेरिटेजको कुराहरू पनि उठिराखेका मैले अघि देखेँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मुलुक अहिले 21औं शताब्दीमा विकसित मुलुकहरू जस्तै मान्छेको बसोबास, समृद्ध सहर निर्माण र सुखी नेपाली जुन बनाउने अभियानभित्र अलिकति व्यवस्थित सहरहरू बनाउँदै जाने, चाहे त्यो ठुलो मेगा सहरको कुरा किन नहोस्
यता प्रवेश गरिराखेको बेलामा हामीले के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि नेपालको 2072 सालको संविधानले सबै नेपाली कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू आवासविहीन हुनु हुँदैन। आवास त्यस्तो आवास हो जुन आवास सुरक्षित आवास पनि हुनुपर्दछ, भरपर्दो आवास पनि हुनुपर्दछ। अघि पुनर्निर्माणको बारेमा म्याडमले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ हाम्रो गुरुजीले। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्दै जाँदैछौँ। सुरक्षित नागरिक आवास, जनता आवास, अघि सुन्तलीहरूको कुरा उठाउनु भयो। राष्ट्रले नै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पुनर्निर्माण अन्तर्गतका कुराहरू त छँदैछन्। भूकम्पबाट पीडित भएर नयाँ नेपाली जनतालाई घर दिने अधिकारका कुराहरू, घरबार विहीनहरूलाई पनि सुरक्षित आवास र व्यवस्थित आवास बनाउनुको निम्ति जनता आवास हुन्, चाहे मुसर गरिबको रेखामुनिका मान्छेहरूलाई जो आवासविहीन छ उनलाई आवासको सुविधा प्राप्त गर्ने यो चाहिँ फन्डामेन्टल राइटको रूपमा स्थापना गरेको छ संविधानले। देखि लिएर व्यवस्था गाउँ गाउँमा यो व्यवस्था गर्दै अब सहरहरूमा पनि हामीले नयाँ ढङ्गले सुरुवात गरेको कुराहरू अघि हाम्रो सङ्गीता सिंहजीले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यसमा म अहिले थोरै बनाउन चाहन्छु। नेपालमा कस्तो खालको भरपर्दो बिल्डिङहरू बनाउनेसम्म बिल्डिङ कोड समेत थिए। भर्खरै हामीले यो NBC 105 सिस्मिक कोड पारित गर्यौँ मन्त्री परिषदले भनेको नेसनल बिल्डिङ कोड अब हामीले पारित गर्यौँ। त्यो हामीसँग राम्रो अनुभव भयो। नेपाललाई सहरीकरण गरेर भरपर्दो बिल्डिङहरू बनाएर लाने सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ हामीलाई 45 सालको भूकम्प, पछाडि आएको भूकम्प, हिजस्ती आएको भूकम्प, यो बीचमा संसारभरि आएको भूकम्प र सिस्मिक जोनमा कस्तो किसिमको चाहिँ मापदण्डहरू हुन्छ भन्ने कुरालाई अहिले हामीले भर्खर त्यसलाई मापदण्डको रूपमा बनाएका छौँ। किन भन्दा हामी एकदम सहरीकरणतर्फ उन्मुख छौँ। नेपाललाई व्यवस्थित सहर बनाउनेको तर्फ, हामी समृद्ध सहर बनाउने तर्फ लागेका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले विगतदेखि 27 वटा नयाँ सहरहरू बनाउन सुरु गरेका छौँ। 15 वटा स्मार्ट सिटीहरू बनाउन सुरु गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सहरी क्षेत्र र खास गरेर तराई क्षेत्र र यो भेगमा यो हुन्छ भने हामीले धेरै आधाभन्दा धेरै भूभाग रहेको हाम्रो हिमाली भेगमा के गर्छौँ? त्यसैले हिमाली भेगमा पनि हामीले स्टडीहरू सम्पन्न गर्न थालेका छौँ। 4-5 ठाउँमा अहिले हिमाली भेगमा पनि साना त्यो हावापानी सुहाउँदो सुरक्षित सहरहरू, मोडर्न आधुनिक सहरहरू बनाएर जानुपर्छ भनेर 5 वटा ठाउँहरूमा सुरु गरेका छौँ। त्यसो भएकोले त्यति मात्र होइन, अब सहरहरू डेभलप गर्दाखेरिमा, विकास गरेर जाँदाखेरिमा एक सहर एक पहिचानका नाराहरू दिएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सरकारले नै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नीतिगत रूपमा अगाडि बढेको कुराहरू यहाँ आज कार्यक्रममा मैले राख्न चाहन्छु। भारतसँग सिमाना जोडिएका पूर्व पश्चिमका हाम्रा तराई भेगहरू जहाँ घना बस्ती छ तर हामीले व्यवस्थित रूपले त्यसका न भवन निर्माणका कुराहरू हुन्, न व्यवस्थित सहरका कुराहरू हुन्, विगतदेखि बसाउन सकेका छैनौँ। त्यसो भएले कम्तीमा पनि त्यो भारतको सिमाना जोडिएका 20 वटा नगरपालिकाहरूलाई छनौट गरेका छौँ र त्यो नगरपालिकाहरूलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गरेर जानुपर्दछ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ, नीतिगत एडजस्ट गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान हामीले अन्तर्गत कम्तीमा पनि 158 वटा नयाँ नगरपालिकाहरूमा हामीले DPR गरिसकेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ तपाईँका चाहिँ 50 वटामा अब नयाँ स्टडी हुँदैछ र विगतमा 50 वटामा थालेका छौँ। 293 वटा नगरपालिका बनाएका छौँ अहिले हामी। यसलाई राम्रो नगर बनाउनु पर्दछ। यसलाई चाहिँ 15, 20, 25 वर्षमा यी 293 नेपालभित्रका नगरपालिकाहरूले धेरै अधिकांश 80-90% जनसङ्ख्या घट्छ। त्यसो भएले व्यवस्थित सहर बनाउनु पर्छ भनेर अगाडि गएका छौँ। DPR समेत बढाएका छौँ। यस अवसरमा संसारभरि छरेर रहनुभएका तपाईँ साथी, लगानीकर्ता साथीहरू जो NRN साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग नलेज पनि छ, टेक्नोलोजी पनि भएका साथीहरू छन्, इन्जिनियरिङ फिल्डदेखि लिएर आर्किटेक्चरदेखि लिएर लगानीका सेक्टरदेखि लिएर बिजनेसमा जे क्षेत्रमा साथीहरूले विकास गरेर रहनु भएको छ, आउन आह्वान गर्छु। 158 दुना कति 376 कति हुन्छ, त्यति एउटा त DPR भइसकेका छन् ती नगरपालिकाहरूमा। लगभग 192 खरब के अरे अरबको त लगानी मात्रै छ। त्यति मात्र हामीले सुरुवात गर्यौँ भने धेरै कुराहरू कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। साथीहरूको कन्ट्रिब्युसन पनि एक्ज्याक्ट देखिन्छ, सेटिस्फाइड पनि हुनुहुन्छ। हामीले पनि लगानी र दुईटा कुराहरू पाउँछौँ। लगानीको बारेमा अहिले म तल अलिकति थोरै 2 मिनट कुरा गर्न चाहन्छु। मैले यो बारेमा अहिले यति नै यहाँलाई राख्न चाहे। यसदेखि बाहेक हेमराज पन्तजीको विषयवस्तु, हेमराज पन्तजीको विषयवस्तु जुन नेपालको रेलको बारेमा, यहाँको टेक्नोलोजी, कन्स्ट्रक्सन, यो कुराहरू अलिक इन्ट्रेस्टिङ र अहिले जल्दो बल्दो विषयवस्तुहरू रह्यो। यसमा प्रश्न पनि आयो र उहाँले राख्नुभएको विषयवस्तु धेरै कुराहरू सेटिस्फाइड छु म।
हिजो हामी 50 वर्ष अगाडि फिर्केर जाउँ त नेपालमा एउटा इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटी के अरे त्रिभुवन युनिभर्सिटी थियो, कलेज एउटा इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोक क्याम्पस थियो। अहिले हेरौँ त समय सापेक्ष 50 वटा भन्दा बढी इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ, 5-6 वटा भन्दा बढी युनिभर्सिटी छ। हाम्रा इन्जिनियरिङका विधाहरू हिजो एउटा सिभिल इन्जिनियर रोड थियो होला, अहिले त इन्जिनियरिङका विधा पनि कति हो कति हुँदा हुँदा नयाँ नयाँ कुराहरूमा हामी मुलुक प्रवेश गरिराखेका छौँ, समय सापेक्ष दौडिराखेका छौँ, नयाँ नयाँ विधा खोलिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले साँच्चै ननाटी भन्नु पर्दाखेरि भर्खरै टनेल हामीहरू सुरु गर्दैछौँ, टनेल मार्ग सुरु गर्दैछौँ, टनेलको कोड छैन हामीसँग, टनेल अहिले हामीले इस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ। कसरी इस्टिमेट गर्ने हामीसँग टनेलको कुनै केही नै छैन कि मापदण्ड बल्ल बल्ल हामीले हिजोस्ति मन्त्री परिषदबाट पारित गर्यौँ। इन्जिनियर साथीहरूले के गर्ने, कलेजमा विधा हुनु पर्यो। अहिले उहाँले के अरे रेलवेको जुन एउटा कुराहरू उठाउनु भएको छ, विभागलाई सपोर्ट गर्ने, नेपाल रेलवेमा प्रवेश गरेको बेलामा इन्जिनियरिङ करिकुलम बनाउने, त्यसले चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि मुलुकको एउटा वेब जुन छ ट्रेनको रेलको आवश्यकता र रेलको विकास सम्बन्धी छ, त्यसलाई भयङ्कर म्याच गर्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरूले, इन्जिनियरिङ क्षेत्रका साथीहरूले महसुस गर्नुभएको छ। अघि मैले यो चाहिँ के अरे रेल सम्बन्धी अब हामी ढिलो भए पनि छिटो भए पनि मैले पहिले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ हामी रेलको युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ। अब हामी अघि डाँडामाथि टाउकोमा कसरी चढाउने अघि प्रश्नहरू आएको थियो, उहाँलाई नि हेमराजीलाई नै जस्तो लागेको थियो। अब त्यो हामीले स्विजरल्यान्डको सुइँ जाने त्यो मेट्रो सानो बाट सम्भव छैन, किन भन्दाखेरि अब रोपेबाट पनि सम्भव छैन ट्रान्सपोर्टेसनमा लिने भने। अब रेल घुमाएर नेपालका पाहाडै भएको ठाउँमा जान धेरै टेक्निकली कति हुन्छ, यहाँहरू आफै एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, टेक्निकल नोहाउ राम्रो जान्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा नेपालका डाँडा काँडाहरू अब भनेको जाने भनेको एउटा छेड्ने टनेलको विकास हो, साना भएको बाटोलाई ठुलो बनाउने हो, अब भएका पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटी रेल निर्माण गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यतातर्फ उनीको इन्फ्रास्ट्रक्चरको समृद्धिमा हामीले जाने भनेको यिनै होला जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसो भएकोले अब रेलको हामीसँग अहिले भन्यो भने नेपालमा ड्राइभर पाइलट भन्छन् होला, लोको पाइलट के भन्छन्, अब म त इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको होइन, यद्यपि अहिले हामीलाई एउटा पाइलट छैन नेपालमा। रेलमार्ग कसरी बनाउने एउटा इन्जिनियरिङ एउटा नर्म्सहरू छैन, रेलको लिक कसरी बिछ्याउने। अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हेमराजजीले, कस्तो खालको रेल सुइटेबल हुन्छ, हाम्रो त्यसको चाहिँ सुझाव दिने विज्ञ मान्छे छैन। अनि चाहिँ सर्वे गर्यो, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सर्वे गर्यो, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग सर्वे गर्यो, हामीले विदेशी कन्सल्टेन्ट हायर गर्नुपर्दछ, हायर गरेर कन्सल्टेन्टले रेडी गरेको पेपरलाई, उसले गरेको डिजाइनलाई, इस्टिमेटलाई हामीहरू त्यसलाई ड्यु डिलिजेन्स गर्न सक्ने हाम्रो इन्स्टिट्युसन डेभलपमेन्ट भएको छैन। अनि कस्तो खालको रेल हुन्छ संसारभरि हामीसँग राम्रो अध्ययन छ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रोडगेज भनेको सायद ठुलो होला, इन्डियातिर चलेको अलिक पुरानो प्रविधि होला। हाम्रो उत्तर दक्षिण ब्रोडगेज आउँदैछ, अहिले इन्डिया रक्सोल टु काठमाडौँ पनि भारतले डिपिआर गरिदिँदैछ, सुरुवात गर्छ र सायद त्यो ब्रोडगेज भन्छ। अब हाम्रो पूर्व पश्चिम इलेक्ट्रिक विद्युतीय रेल अहिलेको आवश्यकता भन्नुभएको छ स्ट्यान्डर्ड गेज होला। अब यस्ता यस्ता कुराहरू प्राविधिक कुराहरूबाट पनि अहिले हामी चाहिँ अलिकति धेरै उन्मुक्त हुनु पर्दछ। नेपालमा हामीलाई धेरै तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ जसले संसारभरिका विकसित टेक्नोलोजी, काठमाडौँमा मेट्रोको कुरा गर्दैछौँ हामी, 5 वटा सर्वे भएको छ। काठमाडौँ भ्यालीभित्र सङ्घीय राजधानी हो, यहाँको चाहिँ सार्वजनिक यात्रालाई व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको युगमा सरकारको पहिलो दायित्व हो, स्थानीय सरकारको पनि पहिलो कर्तव्य हो। यो व्यवस्थित गर्नलाई मेट्रो रेलको हामीले डिजाइन गरेका छौँ 5 वटा, यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। मेट्रो रेलको डिजाइन अब त्यसको भौगोलिक त्यसको के हो तपाईँहरू धेरै जान्नुहुन्छ, इन्जिनियर साथीहरू धेरै सहभागी हुनुभएको छ। अघि त्यसको अन्डरग्राउन्डदेखि लिएर अब एबभ ग्राउन्डदेखि लिएर हावामा बनाउनेदेखि लिएर के हो म त धेरै जान्दिनँ, तर हामी यस्तो युगमा प्रवेश गरेका छौँ। मैले रेलकै सन्दर्भमा मेट्रो रेललाई जोडेँ, लगानीको सन्दर्भमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लगानीको सन्दर्भमा अघि भन्नुभयो, मैले उहाँलाई बोलाएको थिएँ। हाम्रो के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको सिइओदेखि लिएर म यहाँ मन्त्री भइसके पछाडि 5 वटा यहाँका जति पनि कमर्सियल र सरकारी ब्याङ्कर्सहरूका अध्यक्ष र सिइओलाई बोलाएको थिएँ। तपाईँहरू भन्नुहोस्, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कुराहरू अघि मैले गरेँ, नगरपालिका र नयाँ सहरका कुराहरू मैले गरेँ। सरकारले विगतदेखि डिपिआर गर्दैछ र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको ओल्ड हेरिटेजलाई बचाउँदै, अघि यहाँ प्रश्न आएको थियो, हाम्रो मेयरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो
यस्तो राम्रो हेरिटेज, यस्तो राम्रो चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा भएको काठमाडौँ छ। संसारको कुनै पनि सङ्घीय राजधानी भन्दा हाम्रो धेरै कुराले हामी माथि छौँ। त्यसलाई संरक्षण गर्दै, परिवर्तित अवस्थामा संरक्षण गर्दै दिनदिन बिग्रिँदै गएको कुरालाई काठमाडौँमा 4 वटा उपशहरको कल्पना गरिएको छ। शहरी विकासको सन्दर्भमा, समृद्धिताको सन्दर्भमा 4टा उपशहरहरू, भक्तपुरको गुन्डुमा 10 देखि 17,000 रोपनीमा उपशहर नयाँ सहरको डिपिआर तयार भएको छ। चाँगुनारायणदेखि लिएर अर्कोतिर हेर्ने भने 1 लाख रोपनीको डिपिआर भएको छ। त्यसरी नै माथि बालाजुदेखि माथि तारकेश्वरदेखि लिएर भन्यो भने 9,000 रोपनीको डिपिआर भएको छ र ललितपुरमा एउटा डिपिआर भएको छ। र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई नयाँ आधुनिक सहर बनाउनको निम्ति, उपशहर बनाउनको निम्ति डिपिआर रेडी भएको छ। भाग्यवश मैले अहिले 2-4 महिना सहरी मन्त्रालय पनि सम्हाल्न पाएको हुनाले मन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास समिति छ। अस्ति भर्खरै यो सहरहरू बनाउनु पर्छ भनेर विकास समितिले निर्णय गरेको छ। अब यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले भन्नु खोजेको कुराहरू, सङ्घीय राजधानीको हामीले कल्पना गरौँ न, अनि लगानीको कल्पना गरौँ न। एउटा 40 अरबको प्रोजेक्ट छ, एउटा 200 अरबको प्रोजेक्ट छ, चाँगुनारायणको 200 अरब, अनि एउटा अर्को 33 अरबको छ। 3टा मात्रै मैले कुराहरू गरेँ। यो लगानी अहिले स्थानीय तहबाट सम्भव छैन, सङ्घीय सरकारबाट पनि सम्भव छैन। यो लगानीको सन्दर्भमा पनि मैले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। म यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँ देशभरि सरेर रहनुभएका साथीहरू, NRN-का साथीहरू, तपाईँहरूसँग टेक्नोलोजी नो हाउ पनि छ, तपाईँहरूसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि छ, तपाईँहरूसँग लगानी खोजेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने पनि क्षमता छ। त्यस्तो ठाउँमा यहाँ रहनुभएको छ। मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, सरकारले निर्णय गरिसकेको छ र अब सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिसके पश्चात यहाँहरूलाई हामीहरू उपयुक्त सरकारले वातावरण बनाउन सक्दछ र वातावरण हामीहरू कानुनीदेखि लिएर सबै वातावरण बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई मैले राख्न चाहन्छु। मैले अलिक धेरै समयहरू लिएँ, सबै विषयवस्तुमा मेरो खासमा रिमार्कहरू छैन। मैले अन्तिममा हामीले विदेशी पुँजी लगानीहरूलाई सहज रूपमा नेपालमा अब यसरी हामीहरू चाहिँ व्यापक रूपमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा, हाइड्रोको त कुराहरू मैले यहाँ गर्नै पाएको छैन। यद्यपि वैदेशिक लगानीहरू, बाहिर रहेको लगानीहरू हाइड्रो सेक्टरमा राम्रो चाहिँ के अरे लगानी भएको छ, राम्रो लगानी भएको छ। र नेपालको चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको लोड सेडिङ अन्त्य हुने र झनै सरप्लस एनर्जी सरप्लस हुन आँट्यो। नेपालभित्र रहेका नेपालीहरू, बाहिर रहेका नेपाली दाजुभाइहरू र बाहिर रहेका विदेशीहरू सासानो हाइड्रो पावर, ठुलोमा छैन, सासानो हाइड्रो पावरहरू राम्रो ढङ्गले बनिएको छ। यो 5-10 वर्षमा प्राइभेट सेक्टरको लगानी राम्रो छ। त्यसो भएको हुनाले हाइड्रोमा अहिले झन् हामी त सस्टेन आफै सेल्फ रिलायन्ट भइसक्यौँ। सरप्लस भएर हामी त भारत र बङ्गलादेश सकिन्छ भनेर रुटहरू ट्रान्समिसन खोल्यो भने हामीहरू त्यतातिर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी त विद्युत बेच्ने अवस्थामा मुलुकहरू अगाडि बढिसक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अथाह सम्भावना छ हाइड्रोमा। फेरि पनि अघि यहाँले उठाउनु भयो ट्रान्समिसनको समस्याले गर्दाखेरि आएको अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्जको कुराहरू पनि अगाडि उठ्यो। केही कुराले गर्दा ट्रान्समिसनका कुराहरू अलिकति फेरि गडबड भएको छ। यद्यपि हामी कुनै पनि लगानीहरूबाट यो ट्रान्समिसनलाई हामी व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ र उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाइसके पछाडि हामीहरू अलिकति केही एउटा विद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौताहरूलाई अलिकति यो सार्कमा अलिकति व्यवस्थित गरियो भने अथाह सम्भावना छ भनेर मैले यो कार्यक्रमबाट साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसो भए हामीले एउटा आयोजना गरेका थियौँ। त्यो आयोजना पूर्व हामीले वैदेशिक प्रविधि तथा लगानी ऐन समेत पनि पारित गर्यौँ। फास्ट ट्र्याकमा सहज होस् वैदेशिक लगानी भनेर फास्ट ट्र्याकमा हामीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि मैत्री बनाउनको निम्ति ऐनहरू पनि हामीले पारित गरिसकेका छौँ। यहाँले जे देख्नु भएको छ, बाहिर रहेर पनि धेरै कुराहरू नेपाललाई नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ। यो आफैमा राम्रो छ। यति हुँदै पनि हाम्रो सामु एउटा समस्या छ। यति धेरै पूर्वाधारका क्षेत्रमा हात हालेर त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सरकार जाँदै पनि किन भने जतिको काम भएको छैन। अघि पनि कुराहरू उठे, किन भनेको जतिको स्पिडमा कामहरू भएको छैन, किन पनि मर्मत समारका कामहरूदेखि लिएर अलिक व्यवस्थित हुन सकिराखेका छैन भन्ने कुराहरू जवाबदेहितामा भर पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव रहेको छ। र भर्खरै यहाँले उठाउनु भएको जस्तै समय सापेक्ष कानुनहरूको निर्माण गरेर नीतिगत व्यवस्थापन राज्यले गर्नै पर्छ। यहाँले जो उठेर आउनु भएको छ, जे औलाउनु भएको छ, जे पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ, एकदम ठिक छ।
यही कुरालाई नेपालको संविधानको दिवसको सेप्टेम्बर 19 मा टोडी खेल त्यहाँनिर नेपाली सेनाको मञ्च टोडी खेलबाट अस्तिको 3 गते नेपाली 3 गते सेप्टेम्बर 19 गते संविधान दिवसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। द्रुत गतिमा यी पूर्वाधारका विकासहरूलाई अगाडि बढाउनलाई कहीँ समस्या छ भने समस्या हुनु हुँदैन। दोस्रो, केही नीतिगत समस्याहरू छन् भने केही कानुनी अडचनहरू छन् देखिएका छन्, तिनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। ती केबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि नै सार्वजनिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टदेखि लिएर के गर्नुपर्दछ समय सापेक्ष बनाउनलाई राज्य तयार छ, गरेर जानुपर्छ भनेर लिखित उहाँको मन्तव्य आएको छ। त्यसलाई सार्थक बनाउनको निम्ति हामी पूर्वाधार मन्त्रालयहरू अहिले हामीहरू छलफल गरिराखेका छौँ। हामी निकट भविष्यमै यसको वर्कआउट गरेर यसलाई चाहिँ नि अब वातावरण मैत्री बनाएर निर्माण मैत्री बनाएर यो पूर्वाधारका विकासलाई बनाएर अगाडि जान्छौँ। मैले आज यति भने अन्त्यमा सबै लामो समय लिएँ, साथीहरू आइ पनि काट्दै हुनुहुन्छ, माफ गर्नु होला। अघि मैले यति नीतिगत कुराहरू राख्नै पर्थ्यो, यो अवसर पनि हो मेरो लागि। सधैँ साथीहरूसँग यसरी भर्चुअल मिटिङमा यो कोभिडले गर्दासम्म कोभिडको मार्चसम्म यस्तो होला, अरू बेला त भेटै हुन्छ। अब विभिन्न भेट होस् चाहन्छौँ। अघि कोभिडको महामारीको विरुद्धमा सुरक्षित रहौँ हामी जहाँसुकै भए पनि। हामीले त भेट्नै पर्छ। तपाईँहरूको आफ्नो सक्ने योगदान नेपाललाई दिनै पर्छ। हामीले त्यसलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउनै पर्छ र हामी मिलेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई इटा थप्ने कामहरू गर्न त्यसको निम्ति नै बाँच्नुपर्छ। कोभिडको महामारीबाट पनि बचौँ, म यो शुभकामना पनि यहाँलाई दिन चाहन्छु। र अब देशैभरिको नेपालमा रहेका टप साथीहरू, सब नलेज भएका साथीहरू जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जहाँ रहे पनि तपाईँहरूको खुराक जहिले पनि नेपालको लागि हामी स्वागत गर्छौँ सरकारको तर्फबाट। जुनसुकै मिन्सबाट माध्यमबाट भए पनि, सानो ठुलो जुनसुकैबाट भए पनि लगानीदेखि लिएर सहभागितालाई हामीहरू एकदमै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यही सन्दर्भमा कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिदिएर धेरै साथीहरूसँग यो भर्चुअल मिटिङमा आफ्ना सरकारका पनि 2-4 कुराहरू, आफ्नो रिमार्क्सहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो। फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ एनआरएनले गरोस् र त्यसको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्त्यमा सबै संस्था लगायत हाम्रा मोडरेटर 2टा साथीहरू लगायत सहभागीदेखि लिएर प्यानलिस्टदेखि लिएर यो कार्यक्रम हेरिराख्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्ते गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब लास्टमा कार्यक्रमको अन्तमा हाम्रो एनआरएनए को आइसिसी सेक्रेटरी आरके शर्माजीले एउटा भोट अफ थ्याङ्क्स दिनलाई रिक्वेस्ट गर्दै फेरि मन्त्रीजी तपाईलाई पर्सनली र सबै प्यानलिस्ट इच वान अफ यू थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर मेकिङ दिस अ ग्रान्ड इभेन्ट। थ्याङ्क यू। र आरकेजी द फोरम इज लास्ट। रतनज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू, आज हामीहरू प्राविधिक हिसाबबाट जोडिँदै गर्दा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशबाट जति टाढा भए पनि सबैको सपना भनेको विकसित देश नेपाल कहिले बन्छ र छिट्टै कहिले मातृभूमिमा फर्किम भन्ने एउटा सपनालाई सँगसँगै अँगाल्दै एनआरएनले सुरु गरेको यो जुन नलेज कन्भेन्सनको लागि हामीहरूले पछिल्लो वर्षबाट सुरु गरेका हौँ, यो दोस्रो हो। र मन्त्रीजीले पनि अघि भन्नुभयो र हामीहरू म आफ्नो क्षेत्र निर्माण सम्बन्धी 16-17 वर्ष कतारमा बिताउँदै गर्दा हामीहरू नेपालमा कहीँ न कहीँ किन यत्रो बजेट खर्च गर्दै गर्दा पनि हामीले राम्रो तरिकाले जुन प्रोजेक्टहरू हामीहरूले कम्प्लिट गर्न सकेका छैनौँ, त्यसमा पक्कै पनि कमी कमजोरी छ र यसलाई हामीले लाज नमानी अध्ययन गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनकि विश्वमा सरकार र निर्माण व्यवसाय वा इन्जिनियरहरू सरकारका साझेदार हुन् भनेर बुझिन्छ भने हाम्रो नेपालमा सरकार र निर्माण व्यवसायहरू एउटा शत्रुको हिसाबमा देखिएर जुन निर्माण व्यवसायको जुन एउटा छवि छ, किन भन्दा निर्माण व्यवसाय इन्जिनियरिङ काम गर्ने भनेको राष्ट्रमा अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटोघाटो पुर्याउने, बिजुली निकाल्ने र राष्ट्रलाई
चाहिने सबै कुराहरू जनतालाई चाहिने सबै कुराहरू विकास गर्नको लागि इन्जिनियरिङको एउटा ठुलो पाटो हुन्छ। तर हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना यो नबुझिएको पाइन्छ। सायद ठेकदार साथीभाइहरूले कहीँ गल्ती गर्नुभएको कि त्यो गल्ती गर्दै गर्दा हाम्रो निकायले प्रपर एक्सन ल्याउन नसकेको कि हिजोका दिनहरूमा हेरौँ साउथ कोरियाको इतिहास। आज साउथ कोरियाले आफ्नो मेटेरियल बेच्नको लागि स्यामसङ हुन्डाई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू बनाएर विश्वमा उसको एउटा कन्स्ट्रक्सनको एम्पायर खडा गरेको छ। यही एम्पायरमा काम गर्ने धेरै एनआरएन दाजुभाइहरू आबद्ध हुनुहुन्छ लामो समयदेखि। राष्ट्र विकासको लागि जुन अघि रेलको कुरा गर्नुभयो, विगत 10 वर्षमा जुन लेटेस्ट टेक्नोलोजीबाट मध्यपूर्वमा मात्र मेट्रोको जुन चाहिँ एउटा विकास भएको छ, यही सेक्टरका मात्र पनि हामीहरूले इन्जिनियर टेक्निसियन लगायत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीहरूले एक ठाउँमा जोइन गर्न सक्यौँ भने धेरै कुराहरू आइडिया हुन्छ। किन भन्दा अघि भन्नुभयो डिपिआर एउटा विदेशीले दियो, एउटा हावडा ब्रिजको चाबीको कहानी त सबैले सुन्नुभयो होला इन्जिनियरिङ फिल्डमा हुँदा। एउटा कि हावडा ब्रिजको नपाउँदाखेरि त्यो खोल्ने र बन्द गर्ने छुट्यो। अहिले सबै चाहिँ तपाईँको कन्सल्टेन्सी कम्पनीले डिपिआर सबै दिएको छ। भोलि उनीहरूलाई पे नगरी उनीहरूसँग नभइकन चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ इन्जिनियर साथीभाइहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामी किन पछि पर्यौँ? एउटा टनेलको कुरा आयो, टनेल बोरिङ मेसिन नेपालमा एउटा मात्र टेक्नोलोजी भयो, जबकि अहिलेसम्मको अध्ययन गर्दा नेपालका 70% इन्फ्राका प्रोजेक्टहरू टनेल बोरिङ मेसिनबाट पद्धतिबाट काम गर्यौँ भने हामीहरूले केही नभए पनि 30 देखि 40% छिटो र कम्तीमा पनि 20 देखि 25% कम लागतमा र बलियो तरिकाले निर्माण गर्न सक्छौँ। तर हामीहरूले यो टेक्नोलोजी विश्वमा भइरहेका जुन एडभान्स टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्नको लागि कहीँ न कहीँ पछि पर्यौँ कि भन्ने कुराहरू पनि हामीहरूले सबैले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मैले ठम्म्याएको छु। यो सँगसँगै यो कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो अमूल्य टाइम दिनुभयो र विभिन्न ठाउँबाट विज्ञ साथीहरूले आफ्नो समय दिनुभयो र यो समय निरन्तरता पाओस्। आगामी दिनहरूमा छिट्टै समृद्ध नेपालको सपना पूर्ण गर्नको लागि हामीले आर्जेको ज्ञान पनि राष्ट्रको लागि लगाउन सक्ने एउटा देशले एउटा कानुन पनि निर्माण गरोस्। अघि मैले भने नेपालमा 2-3वटा कुरा, एउटा हाम्रो जुन चाहिँ पोलिसी छ, कन्ट्र्याक्टरहरूलाई हामीले पछ्याउन नसक्ने, कहिले पनि कुनै बाटो बन्यो भोलि भत्कियो भन्छन्, कमसेकम 5 वर्षको ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो नि त, उनले वारेन्टी हुनु पर्यो। भोलि बाटो भत्किन्छ भने उसको कहाँ छ ब्याङ्क ग्यारेन्टी, त्यो जफत गर्न सक्ने हामीहरू कहीँ न कहीँ चुकेको जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, हामीहरूले जुन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नेमा कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। नेपालमा धेरै इन्जिनियरिङ कलेजहरू हुनुहुन्छ, तर कहिले पनि हाम्रो नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजहरूले अरू विदेशमा भएका इन्जिनियरिङ कलेजहरूसँग कसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ज्ञानहरू साट्ने अथवा उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि हामी कहीँ न कहीँ ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि रह्यो टेक्नोलोजीमा जुन चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू नेपालमा जुन ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो, नेपालको लागि जति इक्विपमेन्ट्सको जरुरी छ, एउटा ठेक्का ल्याउँदा एउटै मेसिन 10वटा ठेक्का ल्याउनको लागि जुन युज हुन्छ इक्विपमेन्ट्सहरू नेपालमा, यसको लागि मेकानिजम माननीय मन्त्रीजीले बनाउनु भएन भने धेरै आगामी 5-7 वर्षसम्म पनि हाम्रा प्रोजेक्टहरू टाइममा कम्प्लिट हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। अघि मित्र रत्नजीले भन्नुभयो अब टनेल बोरिङ मेसिनको 1-2टा होला नेपालमा, त्यो अहिले हेऱ्यो भने कन्ट्र्याक्ट जहाँ जतिले हाल्नु भएको छ सबै कन्ट्र्याक्टरसँग चाहिँ टिबिएम एभिएबल छ भनेर उहाँहरूले टेन्डर गर्नुभएको छ। यी कुराहरूलाई पनि कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि सानो गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो सँगसँगै एनआरएनको तर्फबाट सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो अमूल्य फिडब्याक दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हाम्रो 2 बज्यो, 2:15 भयो रातिको। सो आई थिङ्क हाम्रो पनि सुत्ने बेला भयो। सो थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रिबडी है अगेन। ल सतीश भाइ, लास्ट वर्ड फ्रम यू। सबैलाई धन्यवाद। अब यो धेरै कुरा भन्नुभन्दा सबै कुरा आइसकेको छ। यहाँहरू सबैको एकदमै एक्टिभ पार्टिसिपेसन रह्यो र विशेष गरी मन्त्रीज्यूले यति लामो समयसम्म कुरा सुनेर बस्ने मैले
यो पोलिटिकल नेताहरू एकदमै कम देखेको छु, अलि स्ट्रेट भयो होला। तर तपाईँले जुन किसिमले एक्टिभली सबैको कुरा सुनेर सबै इच एन्ड इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसनलाई एड्रेस गर्नुभयो, टिप्नुभयो, त्यो हाम्रो लागि निकै पोजिटिभ हो। हामीले सकेको त्यसलाई सहयोग गर्नेछौँ पक्कै पनि। जहाँ रहे पनि तपाईँहरू सुत्दा हामी उठेका हुन्छौँ, हामी सुत्दाखेरि त्यहाँ उठिरहेको हुन्छ। त्यही भएर नेपाल अब 24 घण्टा उठ्ने भएको छ विदेशमा मान्छेहरू पुगेर नै। त्यति भन्दै अब यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्छु। मेरो यति नै कुरा हो। रतन दाई, यहाँ आइटीले पनि हामीलाई टाइम सक्यो भनिरहेको छ, त्यसैले we have to close it. Thank you everybody. Thank you. Thank you. Namaskar. निशानजी फेसबुक लाइभ चाहिँ ड्रप गरिदिनु भयो नि त? हुन्छ सर, हामी एउटा भिडियो